Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy, and we are live and back. We are back for Footalochona Game Week 28, and as you know, Game Week 27 is still on. কারণ আজকে রাতেও খেলা আছে, সো এখনো যারা ওয়েঘোর্স ক্যাপ্টেন এখনো তাদের মধ্যে একটা আশার আলো সামহাউ ব্লিঙ্ক করতেছে আর কি, ঠিক আছে। বাট আই এম নট অন ওয়েঘোর্স ক্যাপ্টেন, ঠিক আছে। আই এম মোর অফ আ সান ক্যাপ্টেন বেসড অন জোনাল উইকনেস। এটা নিয়ে অনেক কমিউনিটিতে কথা হয়েছে, so that's fine. But yeah, it's good that the game is still. আমি শুধু এখন একটাই আশা করি আমার নিজের ব্যক্তিগত টিমের জন্য বার্নলির ক্লিন শিটটা গেলে কালকে মসজিদে 10টা টাকা দিব। এইটা হলো আমার একটা এটা হলো আমার একটা হ্যাঁ এটা হলো আমার একটা শখ, ঠিক আছে। আমি বার্নলির ক্লিন শিট গেলে সুন্দরভাবে আস্তে করে 10টা টাকা মসজিদে দিব, রাইট? So yeah, I hope the game is going good for you guys, because for me it's still green arrow and I'm pretty surprised as to how I'm getting green arrow. But anyway, unlucky Bruno didn't hammer that day. Such big chances miss course, which is a bad thing. Bruno kichu dile I would have been a bit more higher. But anyway, it's good to see you guys and it's good to have you. And of course, welcome Pranay and those audience who are watching. Pranay is part of our Ghono Football, and of course the one and only Ashfaq. He's back after a 1 week's personal reasons, and he's back again. People missed you, Ashfaq. Thank you so much, George Clooney. For Christ's sake! Now that was unwanted. That was unwanted. So, viewers, যারা হচ্ছে গিয়ে এটার কনটেক্সটটা জানে না, জাস্ট শর্ট কনটেক্সট আর কি। তো as you know, recently আমরা কয়েকটা কমিউনিটিতে জয়েন করছি with a few other pages. So one of the pages admin reached out to us regarding we were speaking, and he resembled Nadim Bhai to George Clooney. He actually looks like George Clooney. I tend to actually agree. Pranay Bhai being one of his closest friends, Pranay Bhai agrees as well. আসলে এই রিজেম্বলেন্সটা আমরা আগে কখনো খেয়াল করি নাই, এবং ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে Ghono Football has been getting some more hits and been getting more follows and etc. আমার মনে হয় একটা প্রাইমারি কারণ এখানে হচ্ছে গিয়ে because Nadim Bhai looks like George Clooney. Okay. I'll have to একটা হ্যান্ডসাম একটা একটা ইমেজ বা সামথিং হচ্ছে Ghono Football যেহেতু আছে বা সেখানে ফলোজ বা অনেক কিছু মানে আসছে বা বেড়ে গেছে, সেটা একটা ভালো জিনিস আর কি। We are lucky in that context. Continue, Ashfaq. No, it's completed. Carry on, Nadim. No, continue, Ashfaq. No, I'm pretty sure actually Nadim is liking it. Nadim is liking it. হ্যাঁ, আপনি দেখতেছেন যে enough of all this. চেহারা অ্যাকচুয়ালি লাল হয়ে গেছে। All right. Enough of this crap. Let's get to the real seriousness, because lots of people have already started to comment. 22 people are watching. Yeah, and Farhad Mohammad, who's, by the way, Pranay, if you don't know, Farhad Mohammad is from 44 Bad Janginaur University, and he's from IIT. Hello. Farhad, this is also Pranay, who's also your boro bhai in some sense from Janginaur. So yeah, Farhad says hello, and of course Dilwar Taha, our very own Dilwar Taha, who's been with us, God knows, since eternity. আমাদের জন্মের পর থেকেই আর কি, ঠিক আছে। So Dilwar Taha, good to see you, and he says hello as well. And look at this. You see, every day I have to hear such comments. Legends are here, missing Saif and Wikipedia ভাই, ঠিক আছে। কোনো না কোনো দিন কেউ না কেউ থাকে না ভাই, ঠিক আছে। কোনোদিন আশফাক থাকে না, তো কোনোদিন কেউ থাকে না। Then I have to listen to all this comment. Another discussion, but anyway. Yeah, but this is good stuff. Thanks, Amit, for this comment. And of course, Nahin says Assalamu alaikum, brothers. Yeah, walaikum assalam, Nahin. Good to see you. And then of course Abu Aisha Humaira, all the way from Malaysia, says Assalamu alaikum, bhaijans. So yeah, Abu Aisha, I hope you're doing good. I hope everything is there. And look, there you go. You have your follower Ashfaq right there. Anupam Devnath is saying, good to see Ashfaq bhai back in the show. No more conspiracy theory today. See? Right. এইবার আমাকে বলা হয়েছে আর কি, এইবার আমাকে আগে ভাগে জানানো হয়েছে। Yeah, and there are also people who say shit, no iconic comments today. Right. So yeah, Ashfaq, people do miss you. Don't feel like I'm not the one who's always sending you out. You're the one who's walking away from the show. Yeah. So what about Fraser and Willock? So we are getting straight into the questions, by the way. But before these questions, I just want to pick up one more question.
And I think this is pretty important because of the fact that there is somebody who's been a travel partner of mine over the last 3-4 years. Yeah, and I just want to bring this question up. Nasimul Hassan says, "Happy birthday to Mrs. Pranay. Wish her from all the Ghono people." So Pranay, happy birthday to your wife, Thank and you. of course to Molika. I will convey the Happy. messages. I will convey the messages. Yes, Thanks please for the do. wishes. Please do. Please Sure. do. Anyway, there are lots of people waiting, and there are lots of people questions already coming. We have a few content audience, so stay with us. We will answer all your questions, so don't worry. We are not leaving. We will try to finish up our content as quick as possible, and then we will definitely answer. In between, also we will answer your questions. So as you know, this is, by the way, our Footalochona, and which is a kind of a weekly preview that we do. And yeah, of course, you find us every Tuesday. And then if you have not subscribed or haven't followed us on Twitter or anything, please do give us a follow. And yeah, that's that. So yeah, the main thing is coming back to the game week. Game week 28 is 28 is important in a sense যে চারটা টিমের উপরে আমরা সিরিয়াসলি মানে অনেক রিসার্চ করার বাকি আছে, অনেক চিন্তা করার বাকি আছে. What we can simply do, এত বেশি চিন্তা না করে, এত বেশি ওভার অ্যানালাইসিস না করে, ওভার থিঙ্কিং না করে, আমার মনে হয় সিম্পলি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে আমরা চারটা টিমের উপর ফোকাস করতে পারি. একটা হলো লিডস নিউ ম্যানেজার মিস্টার মার্শ. যতটুকু আমি জানতে পারছি, মিস্টার মার্শ প্লেজ মোর অফ আ পজিশন টাইপ প্রেসিং ফুটবল rather than man-to-man, one-to-one pressing football of Bielsa. He's a huge Ragnick fan. Yes, and he's a huge Ragnick fan, and he probably would resemble something like what Southampton plays. কারণ Ragnick এখনো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দ্বারা ওই জিনিসটা রেপ্লিকেট করতে পারেনি what he wants to really replicate. So don't follow Manchester United closely if you want to understand Mr. Marsh. Follow Southampton. And Villa is the one, new formation and Coutinho as possible cap. I will talk about that later when we come to the captain section, about Coutinho captaincy, because I have my doubts. Newcastle again, there has been improvements, and what is the best asset, we will go into that today. But again, you can't see the fonts here, but এখানে চেলসির ব্যাপারেও লেখা আছে, somehow আমরা স্লাইডে নিয়ে আসতে পারতেছি না আর কি. But yeah, Chelsea's double game week is another options that we need to go into. Yeah. So yeah, I think that is that. So let's do one thing. Let's go quickly to one thing, is that we go straight to not to the chip strategy. Sorry, we go straight to the players and defender comparison. So এখানে যেটা করা আছে সেটা হলো যে পাঁচটা ডিফেন্ডার দেওয়া আছে যারা হলো possibly good picks for double game week 28 and 29, but also কিছু জন আছে যাদের 30 তে ম্যাচ হতে পারে আর কি. So over to you, Pranay, for quickly discussing the defender comparison. Okay, so mainly focus করবো হচ্ছে গিয়ে কয়েকটা প্লেয়ারের উপরে. Maybe I will not go for each of the 5 players. So first of all, কোডিকে নিয়ে আসলে ডিসকাস করার জন্য যেটা মেইন বিষয় সেটা হচ্ছে গিয়ে কোডির নেক্সট ফিউ ফিকচার্স, অ্যাটলিস্ট 30 গেম উইক পর্যন্ত কোডির যে মানে ফিকচার এখন পর্যন্ত শিডিউল আছে সেটাতে 4টা গেম উইক পাবে. এন্ড দেন লাস্ট 6 গেম উইকে যদি দেখি জাস্ট একটা গোল আছে, অ্যাসিস্ট নেই কোনো, এন্ড দেন সেট পিস মানে আর যদি দেখি ক্লিন শিট একটা আছে. সো খুব একটা ইমপ্রেসিভ পারফরমেন্স না, বাট সামনের 4টা যে গেম উইক আছে সেই 4টা গেম উইকে কম্পারেটিভলি আসলে উইকার হচ্ছে গিয়ে অপোনেন্ট থাকবে. সো এটা একটা চান্সেস থাকবে যে এই সময় যারা হচ্ছে গিয়ে কোডির উপরে ইনভেস্ট করেছিল তাদের হচ্ছে গিয়ে গেইন করার. এন্ড দেন যদি রবার্টসনের দিকে যাই, রবার্টসন হচ্ছে গিয়ে লাস্ট কয়েকটা গেম উইকে খুবই কনসিস্টেন্ট পারফর্ম করেছে, অ্যাটলিস্ট বেটার দেন আলেকজান্ডার আর্নল্ড. সো ওই কম্পারিজনে আসলে রবার্টসনের একটা হচ্ছে গিয়ে মেইন ফোকাস থাকবে এবং অ্যাটেনশন থাকবে. সো 5টা অ্যাসিস্ট আছে লাস্ট 6 গেম উইকে, সো পয়েন্টস এর ক্যাপটা অনেক হাই এবং ক্লিন শিট 4টা. সো ওই দিক থেকে যদি দেখি কম্পেয়ার করলে রবার্টসন কিন্তু আলেকজান্ডারের থেকে অনেক বেশি পয়েন্টস হচ্ছে গিয়ে ক্যারি করেছে. সো এটা হচ্ছে গিয়ে আর একটা রিজন যে কেউ হচ্ছে গিয়ে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে একটা পার্ট নিতে পারে, অনেকে হচ্ছে গিয়ে ডাবল আপ করতে পারে হচ্ছে গিয়ে লিভারপুলের, সেখানে হচ্ছে গিয়ে রবার্টসন একটা ভালো কন্টেন্ডার থাকবে. এন্ড দেন যদি দেখি ওয়ালকার পিটার্স এর কনসিডারেশন আসলে অনেকটা সিমিলার, কেননা সাউথহ্যাম্পটনেরও হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা পিকচার দেখি সাউথহ্যাম্পটনের পিকচারও খুবই মানে ফেভারেবল থাকবে এবং নেক্সট গেম উইক 30 পর্যন্ত ব্রাইটন এবং হচ্ছে গিয়ে 30তে বার্নলির সাথে খেলা আছে, এন্ড দেন ওয়েস্ট ব্রমের সাথে খেলা আছে, সরি maybe I'm missing
সামথিং। একটা গেম উইক হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক আছে, সো ওই গেম উইকটা বাদে বাকি সবকিছুতেই আসলে ওয়ালকার পিটার্সের ফেভারেবল থাকবে। এবং আন্ডার 5 মিলিয়নের হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ার এবং 1.3% জাস্ট হচ্ছে গিয়ে তার ওভারঅল ওনারশিপ। সো এই সকল কিছু কনসিডার করলে আমি মনে করি কোডি, রবার্টসন এন্ড ওয়ালকার পিটার্স হচ্ছে গিয়ে বেস্ট। এন্ড দেন রুডিগারের এখনো ডাবল গেম উইকের ফিকচারটা কনফার্ম হয়নি, বাট প্রিটি মাচ কনফার্ম যে ডাবল গেম উইক হচ্ছে গিয়ে থাকবে রুডিগারের। সো চেলসির যদি হচ্ছে কোনো ডিফেন্সিভ অ্যাসেটকে টার্গেট করা হয়, এখন সবচেয়ে বেশি রিলায়েবল আছে রুডিগার। যদিও পারফরমেন্স ওয়াইজ যদি দেখি তাহলে 6.1 মিলিয়নের মধ্যে আসলে তার স্ট্যাটস খুব একটা সাপোর্ট করছে না, বাট আই হোপ যে চেলসির নেক্সট ফিকচার গুলিতে রুডিগারের আসলে অ্যাপিল অনেক বেশি বাড়বে যদি দিক থেকে কনসিডার করি। বেস্ট অপশন ইজ রবার্টসন, দেন কোডি, দেন ওয়ালকার পিটার্স, দেন রুডিগার। এন্ড ইনিয়েকে নিয়ে আসলে তেমন কিছু বলতেছি না আপাতত, কারণ এখনো আসলে আমি যদি বলি অ্যাস্টন ভিলার পিকচার ওয়াইজ এখন পর্যন্ত সেরকম প্রমিসিং কোনো পারফরমেন্স ইনিয়ের কাছ থেকে আসেনি, বাট ইউ গাইস ক্যান হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন অ্যাজ ওয়েল। No, I don't have different opinion. I just wanted to add 2 points to what you already said, Pranay. Sure. One is about Walker Peters having a blank game week. সাউদাম্পটনের কিন্তু এখনো পসিবিলিটি আছে বার্নলির সাথে ম্যাচটা যেটা সেটা গেম উইক 30 তে আসবে যদি সাউদাম্পটন হেরে যায় এফএ কাপে। সো দ্যাট উইক গেম উইল গেট দেন পোস্টেড টু গেম উইক 30। সো তাহলে গেম উইক 30 তে কিন্তু সাউদাম্পটনের ব্ল্যাঙ্ক থাকছে না, এবং যাদের বার্নলি অ্যাসেট আছে তাদেরও কিন্তু তখন বেসিক্যালি কোনো ব্ল্যাঙ্ক থাকবে না। বাট উই উইল গেট টু নো, এটা আমরা আসলে এই গেমিকের পরেই, এই গেমিকের আগেই জানতে পারবো যে আসলে কার কার ব্ল্যাঙ্ক হচ্ছে। বাট অলরেডি দ্যাট কামিং ব্যাক টু রুডিগার পয়েন্ট, আর একটা জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে চেলসি কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে কিন্তু 6টা ম্যাচ খেলছে টোটাল ইন অল কম্পিটিশনস, and 6টার মধ্যে শুধু একটা ম্যাচ ছিল প্রিমিয়ার লিগের। So if you look at the stats, these are basically stats from January and December, যেখানে চেলসির ফিক্সচার খুবই টাফ ছিল প্লাস ইনজুরি ছিল। সো that is why the stats looks a bit skewed. So এটা দেখে আসলে কেউ যদি ডিসকারেজড হয় চেলসি অ্যাসেটের উপরে, then I think you are making a mistake, to be honest. Don't get discouraged by the Chelsea stats. The fact that Chelsea has a very good fixture possibly with Norwich and Burnley as a double game week, যদি লুটন সিটিকে তারা হারায় দেয় আর কি ইয়াতে কি বলে এফএ কাপে, then they will play against Burnley and they will play against Norwich, and I'm expecting both clean sheets. So 6-6-12 is something you can definitely get from Rudiger. So don't look at that stat and get discouraged. If you have the money, go for Rudiger, more or less sure shot option. এখানে আরেকটা জিনিস বলতে চাই সেটা হলো I just want to bring somebody who's done a really wonderful work, এবং তার কথাটা আমার বলা উচিত, নাদিম হাসান ইমন. He has shared a beautiful analysis about Rudiger and Chelsea assets. So সেক্ষেত্রে আমার মনে যারা এখনো পড়ে নাই, FPL কমিটি বাংলাদেশে যারা দেখে আছে আর কি, then please do go and have a look. এখানে দেওয়া আছে, but also he has posted it on Twitter. It's a very nice thread. So please do go and have a look at that analysis. Right. Anything to add from your side, Ashfaq? Otherwise, we move to your section and you can discuss your midfielder option, and then we go into some of the questions that has come in, and then I will take over the next again. What do you want to do, Ashfaq? Sure. The one thing I wanted to ask is, Pranay bhai, আপনার গেম উইক কেমন যাচ্ছে? as usual, মানে আশফাক এটাই করবে, কারণ যে গেম উইকে আসলে আমার থেকে আগা যাবে সেই গেম উইকে হচ্ছে গিয়ে এটা ফোকাস করবে, আর যে গেম উইকে আমার থেকে পিছিয়ে থাকবে সেটাতে ফোকাস করবে না। এটা টিপিক্যাল। আমি আগে আছি, আমি খেয়াল করি নাই আসলে। প্রণয় ভাই এখানে ইয়েস, হ্যাঁ 5 পয়েন্ট খেয়াল করি নাই আসলে। আমি আসলে আপনি আমার টিম যে পরিমাণ ফলো করেন বা কিছু, আমি ওইভাবে আপনার টিম ফলো করা হয় না, কিন্তু This is classic Ashfaq. This is classic Ashfaq. কিছু রিউমার্স হচ্ছে অনেকে কথাবার্তা বলতেছে পারছে যে আপনি আমার টিম অনেকটু কপি করতেছেন আর কি। তো মানে এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত? না, অ্যাকচুয়ালি 5 গেম উইক আগে তুমি আমার থেকে 50 পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলা। সো মানে আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে তুমি আমার ক্লোজ এসে গেছো। তো আমি প্রথমবার এই সিজনে প্রথমবারের মতো তোমার টিম দেখলাম, তারপরে দেখি যে আমার তোমার টিমে আসলে মানে খুবই মানে আইডেন্টিক্যাল প্লেয়ার, একটা দুইটা প্লেয়ার ছাড়া বাকি সব আইডেন্টিক্যাল। তো আমি আইডেন্টিক্যাল যে দুজন ভ্যান ডাইক নিছিল, দুজনেই ভ্যান ডাইক নিছে, একই সাথে আমরা দুজন ক্যান্সেলোকে ক্যাপ্টেন দিছি। সো মানে আমি খুবই সারপ্রাইজিংলি আসলে ব্যাপারটা খেয়াল করলাম, আগের গেম উইক গুলিতে গেলাম। রাইট।
প্রণয় Very ভাই মানে এটা disappointing, Ashfaq. আমার একটা প্রিন্সিপাল আর কি, যে মানে আমার নিচে যারা থাকে তাদের টিম আমি কপি করি না, মানে উপরে টিম গুলা কপি করি আর কি। তো কপি করলে মেবি পারভেজ ভাইটা করবো, কিন্তু নিচে যারা থাকে তাদের তো আসলে ভাবে আমার কপি করা হবে না বা কপি তাই করা জন্য হবে তো না। আমি এটা আমার একটু প্রিভিয়াস একটা প্রিন্সিপাল। হিস্ট্রি দিলাম যে পাঁচ গেম উইক আগে আসলে কি স্ট্যাটস ছিল। যাই হোক, যাই হোক, Anyway, guys, let's go. এখনো 10টা গেম বাকি আছে, 10টা গেম Yeah, উইক বাকি আছে এখনো। রাইট আমার right. টিমটা একটু কম না দেখে নিজের টিমটা দেখা হয়তো মানে সবার জন্য ভালো হবে। Right. It's good to see you guys comparing about your own team. Thank God I'm not in the discussion and I don't want to be part of this discussion. I am miles behind You you. will follow soon, no problem. You are not miles behind. You made a No, great I'm miles improvement. behind. I'm You made a fine. I'm great fine. I'm improvement. fine where I am. I'm fine where I am. ঠিক আছে? I'm fine where I am. ঠিক আছে? I don't want to be part of your copy discussions. Anyway, over to you, Ashfaq, for the midfield comparison, and then we go into some of the questions that has come in, and after that, I will go back to the forward comparison again. Yeah, over to you, Ashfaq. So right, thank you George Clooney again. So midfielder comparison হচ্ছে গিয়ে basically আমাদের যেটা আসছে আর কি, যে midfield is one of the most probably one of the most sought after positions in the double game weeks, because defenders are pretty much more or less set. There's a lack of strikers which we can take, but midfielders এখানে we have a lot of options. So এখানে আমরা ডাবল গেম উইকসের যারা ডাবল গেম উইক 28 যারা ডাবল গেম উইক পাচ্ছে বা কিছু তাদেরকে নিয়ে ফোকাস করছি, except the last one. Kulusevski has a double game week in game week 29, which will come to a bit later. First off, Rafinha. Leeds defensively has been one of the worst teams in the last few game weeks, but still Rafinha has been posting some encouraging numbers. So penalty area touches আপনারা দেখবেন যে is still one of the highest, so he's still creating chances, getting into attacking positions, and Leeds has been scoring goals, but the problem is that Leeds has been conceding a lot too. So if you have Rafinha, I would say to hold on to him, but because Leeds' form is so bad and a new coach has come in, we don't know what kind of tactics he will get set into the team and how they will react to it. So I would urge caution to bring in a Leeds midfielder at this point. At least watch one or two games, then invest in a Leeds player, especially in the midfield section. But if you have a Leeds midfield like Rafinha or James or even Harrison, I would suggest to hold on to them because they have a double game week. Moving on to Willock. Just a second, Ashfaq. Yeah. Just a second. Now, since you're going to Willock, I have a question which is quite appropriate to the topic that you're going to discuss. So I thought I'll bring it up. Yeah. And the question comes from Amit Hassan, of course. What about Fraser Willock? If you can discuss this as well while you're discussing Willock. Yeah. Right, Amit Hassan bhai, thank you for your question. Fraser versus Willock is one of the most popular, I think, questions in the coming game week, either because they're both very budget midfielders. And the thing with Newcastle is they have double game weeks. They have a double in game week 28 and they have a double in game week 29. And it seems that both Fraser and Willock are players who are in form. So as a result, I don't think Newcastle can afford to bench them at the moment. So I don't think there's any concern for any of them getting benched, or maybe they might get some of their minutes managed, but I don't see them getting benched. The thing with Fraser is that Fraser has probably a bit more higher XGI than Willock. He has a bit more expected assists as well. But the thing with Willock is why I like Willock is what you've seen last season is when he goes on to a goal scoring run, he usually continues that trend, because as you remember that Willock scored 7 games in a row last season, and he was probably the youngest player in Premier League history to do so. So another thing going for Willock is that when Newcastle United attacks, Willock is probably one of the most farthest forward. So I personally really like Willock. Fraser, I like him too, and Eddie Howe definitely knows how to get the best out of Fraser. But I kind of believe that it's my thinking that Willock has a goal in him and Fraser is more of an assist maker or something like that. So Willock's expected goal is 1.45, which is, considering Newcastle's recent fixtures or recent results, 1.45 is excellent. Goals attempted in the box is 15, and in goals attempts is 15, in the box is 9, which is among one of the most highest in the last 6 game weeks. So
it goes to show that Willock is someone who is in form. So between them, if it were me, I would say go for Willock. Ward Prowse, again, expected assets is very high. BPS baseline is very high. এটা আমি দু এক pod আগে I discussed regarding the Ward Prowse. Yeah, I personally do not prefer Ward Prowse because his potential is more or less from set pieces. I'm not sure how much involvement he has without the set pieces part. He's on penalties, he's on free kicks, he's on corners. If Southampton gets a goal from a corner, then Ward-Prowse will get an assist. He's one of the best free kick takers in Europe, I think. So that's something else. Southampton gets a penalty, Ward-Prowse takes it. So he will consistently give you points. But personally, for me, I would not take someone whose sole potential is out of the set piece results. So that is something that's a personal opinion of mine. But otherwise, his expected assets and baseline BPS is still good. For his price range, I think he's the best Southampton asset. You want to invest in the Southampton midfield or something like that. So Ward-Prowse is a steady buy. Coutinho, I think right now the opinion is a bit divided because Coutinho had that wonderful games against Leeds, but then again he blanked for two games I think. The good thing about Coutinho is that over the last 6 game weeks he has had 2 goals and 3 assists, which is one of the highest, but a lot of them came against the Leeds game. লিডস যেটা ঘন ফুটবল গত পরেও আপনারা দেখবেন যে ফোকাস করছিল যে লিডস ইজ ভেরি উইক অন দ্য রাইট সাইড, which is why some of the experts here suggested that to captain Son instead of other double game week players, because Leeds is very weak on their right side. That is where Son will be playing, and in this game week that is where Coutinho will be playing. Now with a new coach coming in, they might get defensively strong. They might shore up their formation and improve on their right side where they're both weak. So we don't know that yet. So Coutinho capping is a bit risky punt, I think, but he has decent fixtures. Of course, Leeds is most weak on their right side, so that is something to consider. If you want to bring in a Villa asset, I think Coutinho is the best option you can go for. Not Ramsey, Coutinho. Finally, Kulusevski. Kulusevski's main point is that he's pretty much nailed on the right side. He has played 2 or 3 games, I think, already has 2 goals and 2 assists. So the great thing about Kulusevski is his ownership. Kulusevski at this point is 1.2% only. If you can afford Kane and you want to double up on Spurs midfield or a Spurs attack who is actually scoring goals right now, Kulusevski and Son could be a very good differential punt, because Kulusevski's ownership is still 1.2%. I don't see it going up anytime soon. So he after playing 2 or 3 weeks, he already has 4 FPL returns. So as a differential punt for Game Week 29, I think that is something you can go for. So that's it about for me. Right, Ashfaq, what did you say about the Willock and Frazier comparison? Sorry. Personally, I think if I were it for me, I would go for Willock, because I believe Willock has a goal in him, and Frazier is more of an assist king. And when Newcastle attacks, I think Willock is one of the furthest players up front, furthest player forward. So I think if it were me, I would go for Willock. Yeah, that's the kind of correct version, to be honest. Because even the stats is saying the same. Just not because Willock stats is given, Fraser stats is not given. So I will take 5 key stats and I'll just make a comparison for everyone who's trying to also look into this section. So if you look at the number of minutes played, Fraser has played 504 minutes, whereas Willock has played 484 minutes. So minutes dik theke Fraser agay. Chance created dik theke, again you can see Willock has played about 5 chances created, whereas Fraser has created 12 chances. So as you said, Ashfaq, if you're looking at chances, assist point of view, that's correct. Penalty touches দুজনে 21টা করে, which is also given. That's fine. But if you look at goal attempts, যেখানে Ashfaq was telling, like, if you're looking for goals,
go for Willock. If you're looking for assist, go for Frazier. Goaler ক্ষেত্রে Frazier is 11, whereas Willock is 15. But XGI যদি expected goals involvement মানে গোলের মধ্যে involvement যদি দেখা যায়, then Fraser has the higher chances in a sense that he has 2.58, whereas Willock has 1.61. So yeah, it depends on which way people want to actually sway, right? Yeah, I think that was correct, but I just wanted to make it clear for everybody, not only from your personal point of view, Ashfaq, but also that what you said was actually based on stats and nothing like bhai amar mone hoyse bhai ami tai bolchi ar ki, ঠিক আছে? It's not like that. Yeah, it's not like that, right? Thanks, Ashfaq. Thanks. Anyway, let's go to the next question. Let's bring up the question now. So Firdaus Khan Farabi says, how about captaining Jimenez? Without going into the captain section, I'm not going to go into the captain section right now, but what do you think about Jimenez to answer this question? Or do you want me to bring up the captain section? Who is this question to? Firdaus Khan Farabi is asking. Both of you need to answer. প্রণব ভাই আপনি বলেন, আমি তো অনেক কথা Okay, বলি। Should I bring the stats? You are trying. No problem. I'll not go for stats now. Okay. First of all, just Okay. দুইটা যদি পয়েন্ট বলি যে উডস এর পিকচার কিন্তু ফেভারেবল, ফর্ম ভালো আছে। ডিফেন্সিভলি যদি দেখি তাহলে সা হচ্ছে গিয়ে বেটার চয়েস উডস এর থেকে, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে হেমেনেজের হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিস্ট পটেনশিয়ালও ভালো আছে এখন এবং গোল স্কোরিং ক্যাপাসিটিও ভালো আছে, এন্ড দেন পিকচারও ফেভারেবল। সো ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন হিসেবে হেমেনেজ একটা মানে চয়েস হতে পারে, বাট এটা অলওয়েজ এ রিস্ক। আই উড সে ইটস এ রিস্ক বিকজ too many people will not go for Jimenez, so you have a very high opportunity to gain some points if you are in a mini league. But যারা হচ্ছে গিয়ে এস্টাবলিশ মানে চয়েস কে হচ্ছে গিয়ে সাপোর্ট করবে, and then এখানে যদি Jimenez ফেল করে, so it's a very big risk. So আমি হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করবো না আর কি Jimenez এর ক্যাপ্টেন্সি, বাট চান্সেস নেওয়ার ক্ষেত্রে নিতে পারে কেউ, কারণ ফর্ম করলে বেটার। Ashfaq, what do you think? Firdaus Khan Farabi bhai, thank you for your question. Wolves this season defensively has been one of the most solid teams in the Premier League. তারা মানে গোল দেয় না, তারা গোল খায়ও না, তারা গোল খুব একটা দেয়ও না। Even as well, he is probably one of the first choice strikers here. Although he was benched last game week, I think he was rested. I don't think it was an injury concern. But with Jimenez coming in and Wolves not scoring enough goals, I have two concerns here. Number one, that Wolves do not score enough goals to actually to encourage you to captain a Wolves forward who does not score enough goals. That is one point. The second point is that one of the reasons I think Wolves has actually struggled for goals is that because one of their main attackers were injured. Players, they're one of the best players in Neto, and নাদিম ভাইয়ের ফেভারিট একটা বাচ্চা ছেলে আছে, তো নাদিম ভাইয়ের নাম জানি কি, আমার মাথায় আসছে না নামটা। ছেলেটার নাম ছিল পোডেন্স। তো পোডেন্স আর নেটো হচ্ছে গিয়ে I think one of their most attacking players. They have been injured most of the season. Last game-ta Jimenez was benched. I think Bruno Lage wanted to do some makeshift and try some different formations, try some other attackers, because Wolves are not really scoring goals. And because they're back, and if they've returned to full fitness and suddenly Wolves looks like they're scoring a bit goals, I fear a bit that Jimenez's position might be under threat or under attack. But either way, I stick to my first opinion that Wolves do not score enough goals to warrant the captaincy. Not to me. All right, guys. So because you guys didn't want to use stats, I thought I will dig some stats out, and I'm going to bring the next slide in. Yeah, and which is actually our comparison between what do you call it, forwards. Kara best forward hoite pare ar ki section er jonne. But I will also do this based on the captaincy of Jimenez. So I will do that as well. So if you look at this stats, okay. Kane, I mean, forget about Kane, okay. He's the best.
we all know that. I mean, টাকা থাকলে ভাই কেন নেন, কোনো কথা নাই, এটা নিয়ে আসলে কোনো আর্গুমেন্ট দরকার নাই, এটা নিয়ে কোনো স্ট্যাটস এর দরকার নাই, ঠিক আছে? সো টাকা থাকলে কেন নেন, দ্যাটস as simple as that, দ্যাটস দি কনক্লুশন। এর চেয়ে বেশি কথা বললেই মানে Can you hear me now? Can you hear me? Yes, I can hear you. Nadim? Am I loud and clear, and am I visible? You are visible, but it's still. Right. Okay. I'm very sorry. Maybe I'm it's the internet. just very sorry. All of our internet went down. Yeah, it is the internet. All of our internet went down. Yeah, right. I think there was an immediate crash everywhere. But anyway, coming back to this one, coming back to the point where I was talking about. Now, we all know Che Adams is in form, right? He's been scoring goals, right? We also know how good Dennis was, right? We also know Watkins এর উপর মানুষ খুব রীতিমতো একটু বিরক্ত হয়ে গেছে। সো চোখে দেখেই মানুষের মনে হয়েছে যে ওয়াটকিন্স খারাপ খেলতেছে, রাইট? সো এই চোখের দেখা থেকে যদি আমি জাস্ট চিন্তা করি, and then I look at it, then look at this. If you look at the stats right now, you'll see Jimenez is nowhere in compared to Che Adams. Even he's worse than Dennis. ঠিক আছে? মানুষ এখন ডেনিস থেকে বিরক্ত হয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে এখন হিমেনেজের স্ট্যাটস দেখলে it's kind of very clear যে হিমেনেজ is kind of at level performing at Watkins level, ঠিক আছে? ওয়াটকিন্স এর লেভেলে স্ট্যাটসে পারফর্ম করছে আর কি, not even at the level of Dennis. ডেনিসকে মানুষ পারলে এখন বিক্রি করে মানে ছাইড়া যে মাকাইন্দা বাঁচি আর কি, ঠিক আছে? এই গেমিং 28 যদি ডাবল না হইতো মানুষ ডেনিসকেও বিক্রি করা শুরু করতো, ঠিক আছে? But if you look at the stats, Jimenez stats is worse than Dennis, right? From all the angles, you can see it. It's clearly up there. I'm making it even bigger. So just to give you, penalty touches area to দেখেন, Dennis has 35, whereas Jimenez has 21. Goal attempts দেখেন, সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা স্ট্রাইকারের কাজ হলো গোল দেওয়া। Dennis has 13 and inside the box has 10, whereas this guy has 12 and 9. So even there it is less. Shot on target, ঠিক আছে, okay, Jimenez is much better. That's the only thing he's good at, probably. But the rest, look at it. I honestly don't think Jimenez is a very good shout, to be honest. Yeah, at least the stats also doesn't suggest. আর ওয়াটকিন্সে আমাদের অনেকেরই আগ্রহ কমে গেছে, ডেনিসের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। চে অ্যাডামসের দিকে আমরা সবাই যাচ্ছি কারণ চে অ্যাডামস ভালো খেলতেছে। এন্ড চে অ্যাডামস এর স্ট্যাটস যদি আমি ডেনিসের সাথে কম্পেয়ার করি, ইটস মাইলস আহেড, মাইলস আহেড, ঠিক আছে? So why would we go for Dennis? So I think that covers it. So if you have the money, go with Kane. If you don't have the money and you want to look for a cheaper option, go with Che Adams. That's the best option for you. I think that is the best option for you, and that kind of makes this whole comparative of forward section very easy, to be honest. So yeah, we are done with it. We are done with this section as well as answering Farabi's answer. Right. Next question comes from Sadman Fayaz. Sadman Fayaz, thank you so much, Bhai, for your question, and good to see you, Bhai. Hello, Nadim Bhai and Pranay Bhai. Is Dinia a good cap option in the next game week over Salah and TA? Pranay, you want to answer that first? You're muted, Pranay. Sorry. So, thank you, Sadman, but don't forget to mention Ashfaq. He will just kill us. Okay, so না না আমার যথেষ্ট কমেন্টস আমি পাচ্ছি আর কি, তো আপনাদের একটু পাওয়া উচিত আসলে। আমার মনে হয় এটাই Nadim, you were right about Ashfaq. Okay. I was. I told you he's on form today. আজকে সে কোনোভাবেই মাঠে বল পড়তে দিবে না, ঠিক আছে? রান নিতে চাইলে স্টাম্প হয়ে যাবে, রান আউট হবে না। I'm telling you. Actually আমার মনে হয় যে আমাদের শোতে মানে আসলে নাদিম খুব ইনফ্লুয়েন্স করে, কারণ সবাই আসলে খুব ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন নিয়ে চিন্তা করতেছে। মানে ওয়াটকিন্স ক্যাপ্টেন দিতে যাচ্ছে বা হিমেনেজ ক্যাপ্টেন দিতে যাচ্ছে, না এখন ডিনিয়া ক্যাপ্টেন দিতে যাচ্ছে। যাই হোক,
তো ডিনিয়ার মানে আমরা অলরেডি স্ট্যাট নিয়ে কথা বলেছি এবং চেহারার জন্য মানে আপনার আমার চেহারার মতো মানুষের কথা শুনবে নাকি জর্জ ক্লুনির মতো চেহারা? না হ্যাঁ জর্জ ক্লুনির মতো অবশ্যই জর্জ ক্লুনি তো ইনফ্লুয়েন্স করবে, এটাই স্বাভাবিক। Okay guys focus on the answer please. Enough of this George Clooney stuff please. ওকে সো সালাহ এবং আলেকজান্ডার আর্নল্ড, আমি জানি না মানে আলেকজান্ডার আর্নল্ডের আসলে এখন ক্যাপ্টেন্সি চয়েস হিসেবে আলেকজান্ডার কতটুকু ভালো করবে আমি জানি না, বাট রবার্টসন হলে আমি অন্যরকম কনসিডার করতাম। তো নেক্সট গেম উইকের জন্য ডিনিয়ে কেমন ক্যাপ্টেন হবে আমি এখনো আজকে শিওর না, কেননা গোল ইনভলভমেন্ট তেমন নাই, ক্লিন শিট লাস্ট 6 ম্যাচের 2টা। সো নেক্সট 2 ম্যাচের মানে ওভার 2 ম্যাচেস আসলে কি হবে তা আমি বলতে পারতেছি না, বাট ডিনিয়ের থেকে আসলে কুটিনিও আমার কাছে বেশি মানে অ্যাপেলিং মনে হচ্ছে, অ্যাটলিস্ট ক্যাপ্টেন্স চয়েসের দিক থেকে। কেননা একটা গোল খেলে আসলে ডিনিয়ের আর কোনো কিছু করার থাকবে না। সো ক্লিন মানে গোল ইনভলভমেন্ট এবং অ্যাসিস্ট পটেনশিয়ালিটি যদি না থাকে তাহলে ডিফেন্সিভ প্লেয়ারের জন্য একমাত্র অপশন থাকবে হচ্ছে গিয়ে ক্লিন শিট। সো ক্লিন শিট কিন্তু ডিনিয়ে ভালো খেললেও ক্লিন শিট চলে যেতে পারে। তো আমি এমন কোনো প্লেয়ারকে নিয়ে আসলে মানে পয়েন্ট নিতে চাই না যে আসলে জাস্ট অন্য কোনো ভুলের কারণে টিমের ওভারঅল পারফরমেন্সের কারণে জাস্ট পয়েন্ট খোয়াইতে পারে। তো আমি মানে কনসিডার করবো না ডিনিয়েতে যাওয়ার, জাস্ট এই কয়েকটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। Right, okay, I will come back to this answer because you asked me, Sadman. I'll tell you, I play differential, but even I would not do that. Even I am scared. Basic reason holo I never captain a defender, never. এটা আমার কাছে মনে হয় ইটস আ হাই রিস্ক হাই মুভ, ঠিক আছে। সো এই মুভে যেটা হয় যে ইউ মোস্ট লাইকলি উইল লুজ দ্য ক্লিন শিট। সমস্যা হলো তারা দে আর প্লেইং এগেইনস্ট লিডস এন্ড লিডস মাইট স্কোর, ঠিক আছে। সো ইফ লিডস স্কোর ইওর অপশন ইজ গন। তারপরে দেখা গেল যে গোটা 2টা ম্যাচ ধরে আমাকে দোয়া করতে হবে যে ভাই ডিনিয়ে যদি একটা ক্লিন শিট রাখে বা একটা অ্যাসিস্ট দেয়। Why put yourself into that situation? Why put yourself into that situation যেখান থেকে অনেক বেশি আশা করতে হচ্ছে, অনেক লাইক একদম মানে প্রার্থনার মধ্যে একদম জায়নামাজ বিষয় দেখা গেল হাত দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ প্লিজ আল্লাহ, লাইক why put yourself into that situation? Don't. ওটার জন্য আসলে আরো ভালো জায়গা আছে আর কি। হ্যাঁ, so I think this is not really a very good option. আমি নিজে করতাম না ভাই ডিনিয়ে, no, not even TA, no, I wouldn't. I would probably stick with Salah. That's as simple as that. আমার যদি কোনো কিছু করতেই হয়, ডিফারেন্সিয়াল যদি আমাকে খেলতে হয়, আমার প্লেয়াররা যারা আছে তারাই তো ডিফারেন্সিয়াল অলরেডি, তারাই তো আমাকে র্যাঙ্ক ক্লাইম্ব করবে। Why I have to take a risk with the captain? Anyway, yeah, okay, Ashfaq, next questions to you. Muhammad Tanvir Latif, good to see you. Tanvir Latif bhai, good to see you, really good to see you, and thank you for joining all the time and for supporting us. Will Chelsea get the double game week? Ashfaq, what do you think? Chelsea plays the FA Cup against Luton, I think. So Luton is I don't know, plays in the third tier in the English league, I think. So Chelsea are very high favorites, or very high favorites to win the game. If they win the game, definitely they will get the double game week. So with FA Cups you never know, definitely. So but সেটা আপনারা 1-2 দিনে জেনে যাচ্ছেন আসলে। FA কাপের ফাইনালটা আজকে নাকি কালকে, I forget. FA Cup, it's tonight as well, I think. Tonight and tomorrow. But I don't know when Chelsea is playing. I haven't seen the routine. আপনি কালকে রাত নাগাদ আপনি জেনে যাবেন, তানভীর লতিফ ভাই, কালকে রাতে আপনি জেনে যাবেন যে if Chelsea has a double game week or not. You don't have to wait till Friday. ভাই সবচেয়ে বড় কথা হলো যে যদি ইনকে ধরে নেন চেলসি লিউটন টাউনের সাথে হেরে যায় আর নরউইচ যদি লিভারপুলকে হারায় দেয় তাহলে কিন্তু ডাবল গেম উইক। হ্যাঁ, সো ইটস নট লাইক চেলসি হেরে গেলে ডাবল গেম উইক হবে না। Right. Very high probability that Chelsea will get a double game week because of their weaker opponents. But this is the FA Cup, and we have seen weird stranger things happen. So Giants being slayed. Yeah. Right. Exactly. It's a tournament of Goliath versus David. Right. Okay. Heisenberg, DiCaprio. Good to see you, Tipu bhai. Good to see you. Great to see you, brothers. Yes, of course. Great to see you, brother. And we are joining, of course, on Thursday, I hope. So yeah. Let's have a look. Pranay, Mahmudul Hassan Munim, good to see you, brother. Thank you so much for the question. And assalamu alaikum, guys. Wa alaikum assalam. How are you? We are all looking fine. Ashfaq is in great mood today. আজকে মাঠে বল পড়তে দিচ্ছে না আর কি, প্রত্যেকটা বলই সে ক্যাচ করতেছে, ঠিক আছে। সো ইউ ক্যান সি ইজ ইন গ্রেট মুড। এই উইকের জন্য কোনো ওয়াইল্ড কার্ড খেলা উচিত একটু বললেন প্লিজ।
Pranay, can you Thank you, discuss this, Moin bhai. and I will bring in Of course. appropriate slide. Sure. Thank you, Munim bhai, for the question. So আমরা already last 3টা পরে আর কি চিপ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলেছি। তো এখানে ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস দেওয়া ছিল, and then ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে কোন গেম উইকে কোনটা খেলাটা খুব বেশি মানে ভালো হবে সেটা নিয়েও একটা ডিসকাশন ছিল। সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের মানে সাজেস্টেড যে চিপ স্ট্র্যাটেজি ছিল এর ভিতরে ওয়াইল্ড কার্ড ছিল হচ্ছে 28 হচ্ছে গিয়ে দুইটা সিনারিওতে আসলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলাটা আর কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করেছি আমরা, এবং দুইটাতেই হচ্ছে গিয়ে যাদের আসলে প্রত্যেকটা চিপ হচ্ছে গিয়ে ইনট্যাক্ট আছে। এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে যদি বলি যে ওয়াইল্ড কার্ড 28 খেললে আপনার যদি দুইটা ফ্রি হিট থাকে, তো আপনি সেই দুইটাকে হচ্ছে গিয়ে একটা 30th গেম উইকে যেটা হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আছে সেটাতে টার্গেট করে খেলতে পারেন, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডটা ইউজ করতে পারেন 33rd। আর ওয়াইল্ড কার্ডটা যদি এখন ইউজ করেন দেন অবশ্যই আপনাকে হচ্ছে গিয়ে মানে কনসিডার করতে হবে দুইটা জিনিস। আপনি দুইটা ফ্রি হিট মানে আছে, কারণ আপনার ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকের আসলে যে ফিকচারটা আছে সেখানে খুব বেশি প্লেয়ার আপনি টার্গেট করতে পারবেন না, কনসিডারিং আপনি যদি এখন ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন। সো অবভিয়াসলি আপনাকে ওইটা ওখানে ইউজ করতে হবে। সো আপনার যদি দুইটা ফ্রি হিট থাকে দেন ইউ ক্যান গো ফরওয়ার্ড উইথ প্লেইং ওয়াইল্ড কার্ড ইন দিস গেম উইক। সো অবশ্যই কনসিডার করবেন যে 28 এবং 29 এই দুটাতেই হচ্ছে গিয়ে ডাবল গেম উইক আছে এমন প্লেয়ারদেরকে রেখে আপনি হচ্ছে গিয়ে টিম সাজাচ্ছেন। এন্ড দেন অফকোর্স আপনার অ্যাটলিস্ট 32nd গেম উইক পর্যন্ত আসলে এটা ক্যারি অন করতে হবে, এবং 5টা গেম উইকের একটা স্লট নিয়ে অ্যাভেলেবল প্লেয়ারদেরকে হচ্ছে গিয়ে ওয়াইল্ড কার্ডে আনাটা বেটার হবে। বাট আমি কনসিডার করবো, মানে যদি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন নেন, এই গেম উইকে না খেলাটা বেটার হবে আমার কাছে মনে হয়, যদি আপনার সব চিপস না থাকে। বাট থাকলে আপনি যদি রিসোর্সফুল হন দেন ইউ ক্যান ইউজ ইট। There is another thing, and that is যে অনেকের হয়তো বা টিম শেপ নাও থাকতে পারে। সো টিম শেপ যদি না থাকে, প্লিজ ডু প্লে ইউর ওয়াইল্ড কার্ড, কারণ এইখান থেকে আজকে থেকে কিন্তু ফিক্সচার শিফট হচ্ছে। সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং ইউ গট টু রিমেম্বার এভরিবডি, যে অনেক টিমে কিন্তু ফিক্সচার শিফট হচ্ছে, 5টা টিমে, যেটা আমরা গত পডে দেখিয়েছিলাম যে ফিক্সচার শিফট কাদের হচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, চেলসি ইজ ওয়ান অফ দেম, ঠিক আছে। সো সাউদাম্পটন ইজ অ্যানাদার, উলভস ইজ অ্যানাদার, যাদের ফিক্সচার শিফট হচ্ছে আর কি। সো ফিক্সচার শিফট হওয়ার অনুযায়ী যদি প্লেয়ার না থাকে, প্লিজ ডু প্লে অন ওয়াইল্ড কার্ড। বাট মাহমুদুল ইসলাম হাসান মনিম, আর একটা পয়েন্ট হলো, আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটা ওয়াইল্ড কার্ডের একটা অ্যানালাইসিস করব। সো উইল ব্রিং দ্যাট আপ ভেরি সুন, বাট লেটস গো ইনটু দ্য সাম অফ দ্য কোয়েশ্চেন, কারণ অনেক বেশি কোয়েশ্চেন জমে গেছে। আপনি এই উইক কি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছেন? আমি এটা মানে এখন মানে স্ট্র্যাটেজিক ভাবে আসলে অ্যানসার দিতে পারবো। Right. Okay, Pranay, good. Pranay muted, because I think that we are going again in a different direction. There are lots of questions, guys. There are lots of questions. If you want to stay till 2 o'clock at night, I'm happy to stay till 2 o'clock at night. But you have to answer all the questions. Yeah, right. Can you hear so me? Farhad Mohammed Bhai says, "Yeah, I can hear you. I can hear you, Pranay. You just muted yourself. That's all." So Farhad Mohammed Bhai says, "Ashfaq Bhai 1, Nadim Bhai 0. Gotta say something." Well, I have no. Ajke bhai she forme ase bhai. I cannot say anything else, really. So Mahmoud Hasan Munim says, "Good to see you back, Ashfaq bhai. You see, you have your fans, Ashfaq. You have your. Good to see you. You have your fans. Yeah. Good to be back. Right. So Hamimnur Nahin says, bet on Vardy straight away or watchlist Madison, who will outscore? Ashfaq, what do you think? Vardy has come back from a long injury. I wouldn't bet on him to hit the ground running and start scoring again. And I think they have a very good replacement in Dhaka. I think Dhaka has been an able replacement with Vardy absent. So if you want to invest in a Leicester asset, I think Madison is the way to go. Not Vardy. You should wait on Vardy. Right. Okay. So Ahmed Anu, যে আমাদের সাথে গত দুই পর থেকে জয়েন করেছিল আর কি, Ahmed Anu ভাই, thank you so much for joining, and of course we love it that you are now becoming more regular. So thank you so much for the support and of course for the comment. Gaming 28 এ ক্যাপ্টেন বেস্ট কে হবে? হিট নিয়ে জেমস নিব। Okay, now I think I have to really bring the captaincy slides up, because I think people are asking a lot of question about captaincy, which I kept it for the last, but anyway, people are really asking. So I think let's go with the captaincy. Pranay, I'll start with you first. And this is it. This is what we have for us. At least Ghono Football recommends these are the people who should be captained. But yeah, let's bring the stats up and let's see. We have decided Salah, Rudiger, and Coutinho.
Now Rudiger is possibly, because remember there is a caveat here, এখানে একটা ওই যে শর্ত আছে আর কি, ঠিক আছে, রুডিগারের ক্ষেত্রে যদি তাদের ডাবল গেমিং হয় then consider Rudiger, but I am personally not doing it. I can tell you even beforehand, ঠিক আছে, এটা পারভেজের মতো বড় কলিজালারা স্ট্যাটস আলা মানুষরা চিন্তা করতে পারে, আমি চিন্তা করতে পারি না। হ্যাঁ, Salah and Coutinho and of course Rudiger. So over to you, Pranay, and then we'll go back to the questions again. Okay, so basically সবারই আসলে অ্যাটেনশন থাকে হচ্ছে গিয়ে ডাবল গেমিং কোন প্লেয়ারের আছে। সো এক্সট্রা ম্যাচ থাকতেই হচ্ছে গিয়ে সবার চিন্তা থাকে যে তাকে ক্যাপ্টেন করতে হবে বা ওই টিমের হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ারকে টার্গেট করে ক্যাপ্টেন করতে হবে। সেটা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে খুবই ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি। এন্ড দেন যখন বার্নলি বা নরউইচের মতো টিম থাকবে তখন সবাই এটাই করার চেষ্টা করবে। সো বেস্ট অফ লাক। সো আমাদের মানে ডাবল গেম উইকের যে সাজেশন ছিল সেটার হচ্ছে গিয়ে ক্যাপ্টেন চয়েস যদি দেখি, সো সালা, রুডিগার এন্ড কুটিনো হচ্ছে গিয়ে আমাদের টপ চয়েসেস। এন্ড দেন রিজন হিসেবে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে রুডিগার এন্ড কুটিনোর হচ্ছে ডাবল গেম উইক আছে, এন্ড সালা মানে অবভিয়াসলি সালা হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল গেম উইকেও ডাবল গেম উইকের মতো পয়েন্টস আনতে পারে। সো সেই কনসিডারেশনে সালা। আর যদি অপোনেন্টস স্ট্যাটস দেখি, ডিফেন্সিভ স্ট্যাটস, সো এখানে ক্লিয়ার একটা চয়েস হচ্ছে গিয়ে লিডস। কুটিনো যেহেতু হচ্ছে গিয়ে লিডস এর বিপক্ষে খেলবে এবং লিডস এর গোল কনসিডার রেট যদি দেখি সেটাও সবচেয়ে হাইয়েস্ট। এটা নিয়ে আমরা অলরেডি অনেক বেশি ডিসকাস করেছি। এন্ড দেন ক্লিন শিট রাখতে পারেনি লাস্ট 6 ম্যাচে একটাও। বাট অবশ্যই কনসিডার করার মতো বিষয় হচ্ছে গিয়ে লিডস এর পার্সোনাল চেঞ্জেস, যেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজার চেঞ্জ হয়েছে এবং টিমের শেপও অনেক চেঞ্জ হবে, প্লেইং স্টাইল চেঞ্জ হবে এবং একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে যে রেলিগেশন ব্যাটেলের একটা এই থাকবে যে রেলিগেশন যাতে না হয়। সো সবকিছু কনসিডার করে লিডস এর পারফরমেন্স ওই ম্যাচে ডিফারেন্ট থাকতে পারে। সো এটাকেও কনসিডার করতে হবে। এন্ড দেন যদি দেখি যে মানে লিডস এর ডিসকাশন যদি বাদ দিই, একমাত্র একটা স্ট্যাটসই সবচেয়ে বেশি করছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে রুডিগারের নরউইচের সাথে যে ম্যাচটা। সো শর্টস কনসিডার্ড অনেক হাই, গোল কনসিডার্ডও কম্পারেটিভলি হাই যদি অন্য বাকি ফিকচারের সাথে তুলনা করি। এন্ড দেন ক্লিন শিটও হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে লোয়েস্ট, সেকেন্ড লোয়েস্ট, একটা মাত্র ক্লিন শিট লাস্ট 6 ম্যাচে। এন্ড দেন শর্ট কনসিডার্ড সেকেন্ড হাইয়েস্ট, এন্ড বাকি স্ট্যাট গুলিতে সবকিছুতেই সেকেন্ড হাইয়েস্ট আছে। সো রুডিগার হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড বেস্ট যদি হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাট বেস যাই। বাট একটা কনসিডার করার মতো বিষয়, সালার পারফরমেন্স যদি দেখি আমরা লাস্ট কয়েকটা গেম উইকে, সালা গোল স্কোরিং ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক হাই এবং লিডস এর লিভারপুলের হচ্ছে গিয়ে পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো এবং তারা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর গোল প্রোভাইড করতেছে। সো সালা গোল স্কোর শিটে থাকতে পারে, ইভেন গোল ওর অ্যাসিস্টে। তো ওই দিক থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট চয়েস হিসেবে রাখবো হচ্ছে গিয়ে সালাকে, সেফ পিক। অ্যাটলিস্ট একটা পারে আপনাকে হচ্ছে গিয়ে পয়েন্টস দিবে। And then you can carry on with your other players to balance your points. And then যদি আপনি ট্রাই করেন হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট নেওয়ার জন্য, দেন কুটিনিও। আর যদি সেফ মানে শুধুমাত্র ক্লিন শিট পয়েন্টের উপর বেস করে আগাতে চান, দেন এনিওয়ান ফ্রম চেলসি ডিফেন্স অর চেলসি ফরওয়ার্ড অ্যাজ ওয়েল, সরি মিডফিল্ডার অ্যাজ ওয়েল। তো এই ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের ঘন ফুটবল সাজেস্টেড ক্যাপ্টেন্স এর হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাটস, অপোনেন্টস টিমের ডিফেন্সিভ স্ট্যাটস। সো ওভার টু ইউ আশফাক। Right. So Pranay bhai already shared our details to cover করে ফেলছে আর কি regarding which type of captaincy you could go for regarding Rudiger, Salah and Coutinho. Salah নিয়ে নতুন কিছু বলার নাই। Salah's recent form speaks for themselves. Salah's expected goals and expected assists is one of the highest in the Premier League right now. He is having a hell of a season. There's a very good chance he might break his previous 300 FPL points record this season as well. So so the thing we need to consider here is the thing I want to focus on here is actually the overall ownership percentage, right? So Salah has a 57.5 ownership, Rudiger 19.6, and Coutinho 20.0. So a lot of persons will be considering not to captain Salah because they are playing West Ham and they have the single game week, whereas Rudiger and Coutinho and other double game week players, people are considering Jimenez as well, or other Wolves player or other Newcastle players as well. The thing with Salah is that still I believe a lot of big percentage of the managers will captain Salah. I believe so. So if that happens and Salah again has a good game week, because Newcastle, well, they're not the best defensive team this season. They have not been the best defensive team this season. They have known to concede the odd goals, etc. And say Salah gets a brace.
So again, that could mean a big drop in your rank, because other than Salah, the captaincy is very well differentiated. Because after Salah, there is no clear-cut captaincy choice. Some will captain Coutinho, some will captain Rudiger, some will go for Jimenez, some will go for even Willock, or any other options. So if you do not captain Salah and Salah gets a big return, then that is something you need to consider. Because between these, I think still it's a personal feeling that I think Salah is still the best captaincy shout. রুডিগার যেটা প্রণয় ভাই একটু আগেও বলছে আর কি, যে রুডিগারের ব্যাপারে যেটা, বিকজ দিস ইজ আ ডিফেন্ডার, রাইট? এন্ড উইথ ডিফেন্ডার্স অলদো they have a easy fixtures, do have easy fixtures, no clean sheets. All it takes is a penalty, right? All it takes is a penalty, an own goal, to concede one goal, and there goes your whole 4 points or 6 points. So Rudiger, I think, is a bit riskier punt, but if you want to go down that route, like Nadim Bhai said, Rudiger is still risky, but if you want to go down that route, Rudiger is probably your best bet after Salah. But otherwise, I think Salah is still the best option. Okay, thanks guys. I think that covers up our content. শুধু আমাদের একটাই content বাকি থাকে, সেটা হলো wild card, which we will do it as and when we can. ঠিক আছে, now we have lots of questions, so we will go straight into the questions now. And if there is some questions related to wildcard, we will show that wildcard and we'll discuss it, or else we'll discuss it at the later moment. Just to let everybody know, যারা যারা FPL community বাংলাদেশে আছেন, all these things that you see here, আমরা যেগুলো পরে content share করছি, all this will be shared on the group page. So if you are on the group, so group এ যদি আপনারা থেকে থাকেন, you can take your time, go through it, have a look. Cheap strategy বলেন, captaincy বলেন, a player comparison বলেন, এই সবকিছুই আমরা শেয়ার করব, so you can have a look there. Please do join the group if you are not still a member of the group. কারণ সেই গ্রুপে আমরা আছি, FPL BD আছে, and of course top corner আছে, and of course football expert আছে, যারা আসলে এই পেজটা মেইনটেইন গ্রুপটা মেইনটেইন করি. So more than welcome to join the group, please. Yeah, all right. Then we go to the next question. I don't know which one. Hamim Nu says not this game week. I don't know for which one. This is in reference to the Leicester picks, Vardy versus Madison. He was not talking about this game week. So Haminur Dahin bhai, your immediate short-term plans should be to target the double game week players. If you would consider a wild card, then I don't know if you played your wild card, because I seem to remember you were discussing wild card. Yeah, you were discussing the wild card. If you had played your wild card, then the short-term plan should be to target the double game week assets only, like Wolves, Leeds, Aston Villa, Spurs, Liverpool, Arsenal, etc., etc. Maybe not Leicester in the short. Okay, the next comment. Let's not discuss too much into it, because I think this George Clooney discussion has become too much, to be honest. And this question comes from Nasimul Hassan, and he says, Nadim, is George Clooney meets Jim Carrey meets Amrish Puri? God, like from Hollywood to Bollywood, my goodness. Okay, Jim Carrey, because for his talking ability. Okay, thanks Nasim for that. And Amrish Puri for his big laugh. Okay. Do I sound like Amrish Puri, by the way? Mogambo Khuchua. Do I sound like that? No. Aao kabhi haveli pe. Right. Now, all I can say is Ja Simran Ja. All I can say is that's it. Those who are playing differentials, that's all I can say. Ja Simran Ja. অভাব নেই আসলে, আপনার ট্যালেন্টের বা আপনার আসলে অভাব নাই. Yeah, go on. I'm flattered. Go on. I want to listen. এই যে লাল জিনিসটা, এটা কিন্তু লাইটিং না, ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে নাদিম ভাই অ্যাকচুয়ালি টার্নিং রেড. Anyway, moving on. Right. অনেক questions. Yeah, thanks. Right, অনেক questions আছে. Right, Abdul Munim Nihal. Oh, good to see you, brother. Good to see you after a bit of a break. কয়েকদিন ধরে দেখি absent ছিল, but anyway, maybe you were watching but didn't comment. But good to see you. Assalamu alaikum, guys. How are you guys? We are great. How is everything? Bit confusing things in my mind for the next game week. Yeah, there is a lot of confusion, and we are trying to make sure that you get a little bit of clarity, Momin. That's all we can say. But yeah, if you have any specific questions, brother, do send. Nasimul Hassan says, what about Jimenez for captaincy? I think we discussed it, and I'll just give this answer straight away. Nasimul Hassan,
Jimenez is really not performing well, and Wolves is not scoring too many goals. If you compare him to Dennis or to even Che Adams, who is looking more in form, he is nowhere near the stats. His stats is more in at the level of Watkins. যেখানে আমরা price rise or price drop এ যদি দেখি, Watkins is people are selling Watkins, like পারলে ডেনিসও বিচ্ছা দেয়, খালি ডবল গেমিংয়ের জন্য আটকায় রয়েছে আর কি. So yeah, we don't think Jimenez is a very good shout for captaincy, but yeah, if you fancy it, all the best. Yeah. Okay, Mo Alamin is asking. Mo Alamin, good to see you, brother. Thank you so much for the question, and it's good that you are sending this question and with your team. And it says goalkeeper Dubravka, Sa, defense is Silva, which is I think Thiago Silva, Kilman, TAA, Cancelo, Bednarek, wonderful defense. Midfield Salah, Havertz, Ramsey, Coutinho, sound attack. Attack is Adams, Broja, Wang, BB Kelbo. Ashfaq, what do you think? This is his team. He wants to play bench boost. What do you think? This is a decent team for a bench boost, I think. আমি পড়তেছিলাম already. So Dubravka double game week, Sa double game week, Kilman double game week, Thiago Silva double game week, Bednarek double game week. Havertz, I don't think Havertz plays 2 games. I think he will play 1 game. 1 game probably Havertz will play. 1 game probably Lukaku will play. That's what I feel. Ramsey double game week, Coutinho double game week. Son nevertheless is an excellent pick. Adams, Broja, both double game weeks, both as good as strikers can get. Wang came back from long-term injury. I think Wang plays. I think he will play, but I'm not sure. Bench boost, I think this is a decent team for a bench boost, but Mo Alamin bhai, এটা আমরা গত পর্বেও আমরা এমফাসিস করছিলাম যে regarding your planning your chips, this is a time where you should plan actually for the whole season. If you want to play a double bench boost this week, then you need to make a plan at what you will do in game week 36 when there will be probably a bigger double game week, or probably in the free hit in game week 30 or 33 what you will do. So like we said that Ghono Football has a comprehensive cheap strategy option slide that is also available in our Twitter and FPL community page and our pages as well. You can follow that, and make a plan, a comprehensive plan on which games you will actually play your chips. Make a plan right now. And if you want my opinion, this is a decent team for a bench boost. I think this will actually get you up some ranks, but then again, you need to plan ahead for game week 36 as well. Right. So I think the simple advice is, if you want to play it and you think I think this is a very good team, to be honest. The only thing I'm worried about is having too many Chelsea asset. কারণ already press conference হয়েছে কি বলে Tuchel's for the FA Cup, and Tuchel says lots of players are overloaded, particularly Reece James, কারণ তার 20 মিনিট খেলার কথা ছিল, সেখানে সে 70 মিনিট খেলে ফেলছে এবং অনেক প্লেয়ারদেরই ওভারলোড হয়ে গেছে. So the list of injuries is kind of long, and he didn't really go into details about it. He was kind of more irritated by all the Ukraine and Russia questions and Roman Abramovich leaving the clubs and all that stuff. So yeah, that's the only problem I have. So আমি জানি না আসলে যে চেলসি ডিফেন্সটা নেওয়াটা কতটুকু বা চেলসির অ্যাটাকিং স্ট্যাটসটা নেওয়াটা কতটুকু হবে. Besides that, I honestly think this is a very good bench boost, and আমার মনে হয় সে অলরেডি এটা প্ল্যান করেই রাখছে Mo Alamin ভাই, যে he wants to play it now and then he wants to see how he can continue with other game weeks. But ভাই অন্য চিপস থাকলে you can think about it, but I think চিপসটা খেলার আগে লাস্ট মোমেন্টে আপনি বেঞ্চ বুস্ট খেলতে পারবেন, আবার এখনো বেঞ্চ বুস্ট খেলে আপনি ক্যান্সেল করতেও পারেন, ঠিক আছে, ডেডলাইনের আগে. বাট যেটাই করেন না কেন, মেইন সাজেশন হলো প্লিজ প্ল্যান, যেটা আশফাক বলতেছিল, প্লিজ প্ল্যান ইউর ফিউচার গেম মিক্স অ্যাকর্ডিংলি, যে আপনি ওই সব জায়গায় কি কি করবেন, তারপরে আপনি এটাকে কনফার্ম করেন. দ্যাটস অল উই ক্যান সে অ্যাবাউট ইট, কারণ আমরা জানি না আপনার আসলে কোনটা চিপস অ্যাভেলেবেল আছে কিনা. ওকে, next question, Pranay, coming to you. Hamim No 9 says Mope, Bowen, Laporte out and buy Wang, Mount, Gias, James, Rudiger -12. ওকে, সো মেইনলি হচ্ছে কি ডাবল গেম উইককে টার্গেট করার জন্য হচ্ছে এই ট্রান্সফার গুলি করার চিন্তা করতেছে, তাই তো? সো চেলসির যে প্রবলেমটা অলরেডি হচ্ছে গিয়ে শেয়ার করা হলো, নাদিম অলরেডি শেয়ার করছে যে মাউন্ট হয়তো ডাবল গেম উইক খেলতে পারে, জিয়াস ডাবল গেম উইকে হয়তো একটাতে থাকতে পারে, একটাতে নাও থাকতে পারে, মিনিস ম্যানেজ হতে পারে। জেমস রুডিগারের ভেতরে রুডিগার আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে সলিড,
কারণ রুডিগার আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট ডাবল গেম উইক খেলতে পারে, আবার নাও খেলতে পারে, কেন অলরেডি কাপ ফাইনাল গেল, এন্ড দেন হচ্ছে FA কাপ আছে, এরপর আবার ডাবল গেম উইক আছে। সো এই 4টা ম্যাচ খেলবে খুবই শর্ট টাইমের ভেতরে, এবং চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি এই ধরনের টিমের জন্য অপশনস এর কোনো অভাব নেই। সো প্রচুর প্লেয়ার আছে একই পজিশনে খেলার মতো, এন্ড দেন ইনজুরি অ্যাভয়েড করার জন্য, টাইম ম্যানেজ করার জন্য, সবকিছুর জন্য আসলে রোটেশনের চান্সটা অনেক বেশি। সো আমি হচ্ছে গিয়ে এটা খুব একটা কনসিডার করবো না যে -12 নিয়ে এরকম রিস্কি একটা মানে রিস্কি একটা অপশনের দিকে যাওয়ার জন্য। যে মাউন্ট 2টা ম্যাচই খেলবে কিনা, জিয়াস 2টা ম্যাচই খেলবে কিনা, বা জেমস অথবা রুডিগার 2টা ম্যাচই খেলবে কিনা। সো -12 আর্ন করার জন্য এরকম যদি একটা মানে চান্সেস নেই, দেন হয়তো সেটা ভালো রেজাল্ট নাও দিতে পারে। বাট কনসিডারিং যে প্লেয়ার গুলি আছে, মোপে, বোয়েন অথবা লাপোর্ট, এইটাকে চেঞ্জ করার জন্য অন্য অপশন আছে যাদেরকে হচ্ছে গিয়ে আসলে টার্গেট করা যেতে পারে। সো এমন মানে যেমন হচ্ছে গিয়ে ডাবল গেম উইকের ফিকচার হচ্ছে গিয়ে সাউথহ্যাম্পটনের আছে, সেটাও অনেকটা ভালো। ওইখানেও হচ্ছে গিয়ে টার্গেট করা যেতে পারে, ওইখানেও প্লেয়ার আছে সিমিলার বাজেটের, তাদেরকে টার্গেট করা যেতে পারে। দেন অ্যাস্টন ভিলার অ্যাসেটদের উপরে হচ্ছে গিয়ে টার্গেট করা যেতে পারে। সো আমি হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করব না এইখানে যে অপশনগুলি দেওয়া আছে সেগুলির উপরে, অ্যাপার্ট ফ্রম রুডিগার। So, Hamim Nur Nahin, these are the options that we suggest. You can change. So, Boener Ketre, you can find one of your budget-friendly replacement. Moper Ketre, again, you can find Mope and Laporte. Sorry, for Boen, you can find this. For Laporte, you can find here, as you can see, and for more what do you call it? Mope, you can see the comparison here. So I think there are quite a number of good options. I mean, why go for too many differentials when your team is quite doing well? I mean, play differential, but doesn't mean you go extreme differential. Extreme differential can be detrimental. Huh? It can be detrimental. Just be careful with that. Yeah, right. Okay, let's go to the next question, and that is a question coming from Nuruzzaman. Mohammad Nuruzzaman, thank you so much, Bhai, for the question. And of course, Assalamu alaikum, walaikum salam. And then he follows up with a question, and question comes to you, Ashfaq. Antonio change Corbo, budget 9.4 million. Nurjaman bhai, thank you for your question. Couple of minutes ago, we covered the striker budget striker options, which was covered by Nadim bhai. At this price range in the double game week, I think Che is your best bet. Because Dennis and Jimenez and Watkins, considering they have double game weeks, has not performing really well. And at that price range, Che has been doing really good, although most of us has Broya. But Che's last 6 games, we say he has 4 goal involvements. Expected goals is 2.94, which is decent for a striker. Expected assists is not so much, but Southampton do have some easy fixtures in the double game week. So at that price range, I think you would do good with Che. Right. Okay, thanks, Ashfaq. I think that makes it very clear. And then he says the reason why he's wanting to change Antonio is যখন থেকে Antonio আনছি ওই দিন থেকে Antonio গোল করা ভুলে গেছে। Like এখানে একজন আছে Antonio একটা অ্যাসিস্ট করছে না কি জানি লাস্ট গেম উইক? ইয়া গত গেম উইকে বাট আমার এখানে আমার মনে ফরহাদ মোহাম্মদ বলছিল না যে আশফাক ভাই 1 নাদিম ভাই 0। কিছুক্ষণ আগে একটা কমেন্ট আসছিল না, নাদিম আশফাক ভাই 1 Nadim by 0. I will make it 1-1 now. Somebody in our pot says Antonio is a season keeper. ঠিক আছে? Now that somebody you know, right? So it's 1-1. Okay? That's 1-1. There you go. Anyway, Pranay, this comes to you. Man. This was game week 3. Yeah, but anyway, somebody said he's season keeper, but I just don't want to dwell into that too much. But anyway, Anupam Devnath says, what about Anupam Devnath? Thank you so much for the question, by the way. What about Newcastle assets? Shar, Burn in defense and Willock or Fraser in attack. Pranay? ওকে, অলরেডি আমরা উইলক ফ্রেজারের হচ্ছে গিয়ে কম্পারিজন দেখেছি, এন্ড দেন আশফাক বলেছে যে উইলক ইজ বেটার। সো আমারও মানে উইলক হচ্ছে গিয়ে গোল স্কোরিং এর দিক থেকে বেটার, এন্ড ফ্রেজার হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিস্টের দিক থেকে বেটার। সো সবাই হচ্ছে গিয়ে আসলে উইলকের উপরে বেটটা রাখছিল। সো ওইটা আমিও ঠিক থাকবো এখানে। এন্ড দেন আমার কাছে মনে হয় যে স্কার হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ অপশন হিসেবে বেটার হবে। এন্ড দেন টার্গেট যদি মানে আরেকটা অপশন বলি দেন টার্গেট। সো এই দুইটাই হচ্ছে গিয়ে So target you are suggesting rather than Shar and Burn?
No. Sar and target rather than Burn. So I will keep Burn aside, and then Willock or Fraser, any one of them. Willock will take your first preference, and then you can go with Fraser as well. Right. Okay. Okay. Right. Okay. Sharaf Zuhair is asking a very interesting question. And Sharaf Zuhair, thank you so much for the question again. Good to see you, by the way. How many double gaming players to own and who are the options? Ashfaq, it falls on Sharaf you. Zuhair bhai, thank you for your question. You're the Liverpool fan. Ask Saif bhai nai. I'm sure he would love to answer the question. Saif is on a date, by the way. বলছে friend circle এর সাথে ঘুরতে গেছে, For but Christ's sake, I know for a fact I for think he's Christ's gonna do. sake. Anyway, so double game week. So I'm assuming you already have 3 Liverpool assets. You have Chancellor. I'm also assuming that because Burnley had a double game week, you have Burnley and a Burnley asset or 2. I'm guessing you might have 1 or 2. And you probably have a single game week keeper in Pope or Ramsdale. And you probably have a Watford forward as well. তো সেক্ষেত্রে I think that covers around 6 or 7 players already. That leaves around 4. So 4 to 5 double game week players I think is ideal for this game week. Which player to choose? We did a comprehensive slides a few minutes back. So regarding which defenders and which midfielders or which forwards to target. So Travis, you can go through the video again and look at our analysis and get the best idea on who to target. Right. This will also be shared in the page. So Sharaf Zuhair, you don't if you don't want to really go back আর আবার video দেখবো দেখবোই না যা. Don't get into that mood. ঠিক আছে ভাই, you can always find all this content back in our page again. After the pod, we'll publish all this, so don't worry about it. Yeah. Right. So Jebin Hassan Zishan, good to see you, brother, and thank you so much for being with us for all your since last game week 38 last season. Mane captain, of course. Chelsea wingback কাউকে নেওয়া যায়? And now I'll come back. Pranay, I'm not coming to you for this question. I'm coming to Ashfaq for this question. Yeah, because there's something I want to say about it. Chelsea wingback কাউকে নেওয়া যায়? জেমস ডাবল উইকে 2 ম্যাচ খেলবে বলে মনে হয় না, নাকি চেলসি থেকে নিলে কেবল রুডিগারই option. Now, if somebody mentions about Alonso, all I can say is there is a song from Bon Jovi. It's called Always, and it starts with, this Romeo is bleeding. You can see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. That's all I can say about that. Over to you, Ashfaq. নাদিম ভাই, আপনি জর্জ ক্লুনির পাশাপাশি বন জোভি আমি জানতাম না। এনিওয়ে, চেলসি উইং ব্যাক কাকে নেওয়া যায়? জেমস টু ওয়েল, Jebin Hassan Jishan, first of all, thank you for the question. James is not recommended because যেটা নাদিম ভাই একটু আগে মেনশন করলো, but Tuchel said that because James has come back from a long-term injury, James was supposed to play 20 minutes and then he played 70 minutes, and James is pretty, Plus extra time. tired or something like that, or he has a recurrence of injury. We don't know, so very low chance that James plays both games. Now the Chelsea wingback thing is a bit tricky here. I'm saying it's tricky because when James does not play, we are assuming that Azpilicueta will play there. We're assuming that, but what we've seen that Tuchel has also played Hudson-Odoi there, because Hudson-Odoi sometimes is a wingback option. And any other time, I would have suggested Alonso. Any other time, because Chilwell is probably out for the season, and Alonso is their only fit left back. But Tuchel, what I've seen is that some has been prone to play Malang Sarr there, I think, recently. He tried Saul Niguez there, but it didn't really work out. But he played Sarr there, and Sarr did quite well. So I'm not pretty sure about Alonso's minutes as well. If you're gonna take Alonso, it's a high risk, high gain punt. Nadim bhai, why Alonso? Come on. The Kobekar slide বলেন তো। অনেক আগে slide. It was game week 7.
হ্যাঁ Yeah, প্লিজ I kept it for you, Ashfaq. আপনি প্লিজ স্লাইডটা আমি এখান থেকে সরান প্লিজ, ঠিক আছে? আমার এই নাইটমেয়ার থেকে বের হইতে আমার অনেক গেম লাগছে, আমার এই ট্রমা থেকে বের হইতে আমার অনেক অনেক গেম উইক লাগছে, আমি সেটা রিপিট চাইতেছি না। সো 2-1 now. If somebody's keeping the score, it should be 2-1. Farad Mohammad, it's 2-1 now. I'm 2. Somebody's 1. what about the Bon Jovi comment? Anyway, so Jevin Hassan, Jishan bhai, if you wanna move with Alonso is a high risk, high gain punt. He might play both games. If he does and scores, that's a huge gain for you. If he does not, tough luck. But Rudiger is the safest choice. And any other defender you wanna target? I think the next best Thiago defender Silva? is probably Thiago Silva. I think Thiago Silva has the highest chance of playing both games. Yeah, I just want to say one thing. Those who are thinking of Christensen, C for Christensen, C for cheap, C for Chinese. It all starts with C. So be very careful. Dhoka khaite hoite pare. Anyway, Pranay, I'm coming to this one for you. Thanks, Ashfaq, for the comment, and it was lovely to discuss Chelsea wingbacks after a long, long time. Yeah. Anyway, Hamimno 9 says, is anybody owns at least 6 or 7 starting players playing on blank gamic 30? How about keeping free hit? What do you think, Pranay? I have a comment about it, but I... Sure. So No, create first you go. Okay. তো প্রিহিট যদি হচ্ছে কি স্কিপ করতে চায় তাহলে জাস্ট একটাই কনসিডারেশন থাকবে যে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে যে 6-7টা প্লেয়ার আছে তাদের ক্যাপাসিটি কিরকম এবং তারা কোন অপোনেন্টের এগেনস্টে খেলতেছে। সো স্কোরিং হচ্ছে গিয়ে পসিবিলিটি আছে কিনা, ক্লিন শিট পসিবিলিটি আছে কিনা, এই দুইটা জায়গায় যদি হচ্ছে গিয়ে এনশিওর করা যায়, দেন 6-7 প্লেয়ার ক্যান বি গুড ফর এ ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক। আর গেম উইক 30 আমরা কি গেম উইক 30 হচ্ছে গিয়ে স্কেডিউলটা দেখাতে পারবো, পিকচার দেখাতে পারবো কোনোভাবে? আমাকে একটু চেক করতে হবে। I think we have it. Second, third side is I think we have it. I think we have it. Just 1 second. Just 1 second. Yep, according to Ben Krelin, I think this is how Gamic 30 looks like. ওকে, সো আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করি যে ম্যান সিটি হারাচ্ছে, জিততেছে, দেন ম্যান সিটি নাই, লিভারপুল নাই, যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে অ্যাজিউম করি যে এইখানকার যে অপশনগুলি দেওয়া আছে সেই সবগুলি হচ্ছে গিয়ে রাইট, এন্ড দেন হচ্ছে একটা ফিকচার শুধুমাত্র আসবে, সাউথহ্যাম্পটন এবং ওয়েস্ট হ্যাম নিজেরা খেলবে, এন্ড দেন সাউথহ্যাম্পটন যদি হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট হ্যামকে হারায়, দেন ওটাও হচ্ছে গিয়ে মিস যাচ্ছে। সো থাকতেছে হচ্ছে গিয়ে লেস্টার, ব্রেন্টফোর্ড, উলস, লিডস, অ্যাস্টন ভিলা এন্ড আর্সেনাল। সো আর্সেনাল, অ্যাস্টন ভিলা এই দুইটার হচ্ছে গিয়ে পারফরমেন্স ভালো প্লেয়ারদের, স্কোরিং এবং হচ্ছে গিয়ে ক্লিন শিটের দিক থেকে। সো এই দুইটাই টিমই হচ্ছে গিয়ে খেলবে হচ্ছে গিয়ে একজন একজনের এগেনস্টে। সো এখানে আমি আর্সেনালকে বেশি ফেভার করবো, এন্ড দেন উলস এন্ড লিডস। সো কনসিডারিং দ্য কারেন্ট পারফরমেন্স, উলস হচ্ছে গিয়ে ফেভারেবল। সো ক্লিন শিট এবং স্কোরিং এর ক্ষেত্রে উলসের যদি থাকে, অ্যাসেট থাকে আপনার ওই সময় এই 6টা-7টার ভেতরে অ্যাটলিস্ট 2টা, সা অথবা হিমেনেজ, দেন অথবা হচ্ছে গিয়ে কোডি বা এইটনুরির মতো কোনো প্লেয়ার। এন্ড দেন লেস্টার অবশ্যই, ব্রেন্টফোর্ডকে আপাতত ব্রেন্টফোর্ডের কোনো মানে অ্যাসেট হচ্ছে কনসিডারই করতেছি না আমরা, অ্যাটলিস্ট এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। সো লেস্টারের যদি হচ্ছে কি আপনার লুকম্যান এন্ড দেন ম্যাডিসন অথবা ভার্ডির মতো প্লেয়ার থাকে, দেন ইউ আর গুড টু গো। সো যদি এই 3টা ফিকচারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি হচ্ছে গিয়ে টিম সাজাতে চান, 6-7 প্লেয়ার্স আসলে গুড এনাফ। এইবার হলো একটা কথা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হলো যে why I would save my free hit. Like free hit হলো বেসিক্যালি নট অনলি ঠিক আছে বা আমার প্লেয়ার না, আমার প্লেয়ার খেলাইতে হবে এটার জন্য শুধু ফ্রি হিট না, ফ্রি হিট কিন্তু হলো ইটসেলফ ইজ আ ডিফারেন্সিয়াল চিপ। হ্যাঁ, এই ডিফারেন্সিয়ালটাকে যদি কাজে লাগাইতে হয় দেন ইউ হ্যাভ টু ডু is get the best players, ঠিক আছে? But ওই দিন তো বেস্ট টিম গুলোই খেলতেছে না। So how do you get best players? Whom are you going to wrap up? Like তিনটা কোন খাত থেকে নিব আমি? উলস থেকে 3টা প্লেয়ার নিব? Seriously? ওয়াং, হিমেনেজ, গোল দিবে একটা, মর্টিনো? Seriously? Like how do I play free hit? So yeah, I think 7 and 8 players is fine. 9, I think it's fine. I myself will have 7 players. That's my option. Yeah, go ahead. I don't necessarily agree that free hit is a differential chip. I think one of the most popular use of free hit is to navigate through the blank game weeks. I think it's one of the most popular use of the free hits, and because blank game weeks has lesser fixtures,
and that is when people will play the free hit. The team tends to be the more or less the same. So it depends on how you use the free hit actually. If you target the blank game week, you have enough players for the blank game week, then don't use the free hit. But one of the most popular uses of the free hit is to navigate through the blank game week. So, and it's not Yeah, that necessarily is true. differential chip. That is true. But the ideal situation in a free hit is if you have a very good teams playing and you don't have the appropriate players, play the free hit chip and get the maximum out of it. So And actually আমরা 30 is অত not an ওভারঅল ideal situation. ওভারঅল ডিসকাশনে না যাই, আমরা আমার না অলরেডি যাই। 6টা থেকে 7টা প্লেয়ার আমার আছে। Yeah, না yeah. জাস্ট কনসিডারিং Yeah, I agree. I agree. তো True, 6 থেকে true. 7 প্লেয়ার তো Yeah, অলরেডি I আছে agree. আমার। সো আর জাস্ট 4টা Right. প্লেয়ার বা 5টা প্লেয়ারের জন্য আমি কেন ফ্রি হিট ইউজ করব? সেটা একটা বড় কনসিডারেশন। Exactly. সো আমার তো অলরেডি That's a 6টা very বা good 7টা point. Blank game জন্য Haminun Daiba, you have 8 players is good enough. If I had 8 players, Yeah. I would not play the free hit. Right. Nazmul Akhilak says 26 watching, which is still 26 by the way. And Ghono football growing. Kudos. Thank you. Nazmul, you've been here with us since the beginning. So thank you for all the support you give us all the way from Canada, watching during your lunch break. Thank you, Nazmul. And by the way, no. There is something I want to mention about Nazmul. Yeah, there's something I want to mention. His wife plays FPL, and his wife last game week 26, she scored I think 142, no, 152 points. 152 points she scored. Yeah, I think she scored 152 points, and she didn't even use any single chip. She just took a -4 and she captained Mane. So well done to that. And she was, I think, one of the top 20 for the manager of the week that game week. Yeah, she was a bit disappointed She that scored 146. 146. There you go. Without any chip. Without any chip. No triple captain Salah, nothing. She just captained Mane, by the way. She had Mane and Salah. So yeah, kudos to you, Nazmul, and to your wife, of course. That already covered the triple captainship. So if you had Mane and Salah and captaining one of them, so it's a triple captain. It's a triple captain, right? So Amimno9 then says Newcastle asset can really be an option for double game week. Ashfaq? Thank you for your question. Definitely they can be. One of the main reasons is they have a double game week. They have a double game week in game week 28. They have a double game week in game week 29. Fraser or Willock if you're going for attack. And like Pranavai said, Shar or Target if you're going for defense. Right. So Jebin Hassan Jishan then follows up with another question saying any Newcastle forward. Now I can answer this one. Now Chris Wood is one of the options. You can always think about Chris Wood. But why I myself was personally really, and I had this very detailed discussion, Jebin, with Parvez just before game week 26 about Chris Wood. Whether to go Chris Wood or whether to go Weghorst. Now why I didn't go with Chris Wood was because Chris Wood's form. এবং তারপরে যেটা হয়েছে আলটিমেটলি আই টুক দ্য রাইট ডিসিশন বিকজ আই ওয়েন্ট উইথ অগস্ট বাট ক্রিস উড গত গেম উইকে ব্রেন্টফোর্ডের সাথে খেলছিল এবং ব্রেন্টফোর্ডের জোনাল উইকনেস সবচেয়ে খারাপ ছিল তারা সবচেয়ে খারাপ টিম ছিল যারা হলো সেন্ট্রালি সবচেয়ে বেশি চান্সেস কনসিড করছে স্টিল ক্রিস উড ওয়াজ নট ইন দ্য স্কোর শিট জো লিন্টন স্কোর্ড ফর গডস সেক ফর হেভেন্স সেক জো লিন্টন স্কোর্ড বাট ক্রিস উড কুডন্ট ফাইন্ড দ্য নেট. Yeah, so I would avoid. Yeah, but yeah, you never know with double game mix. Yeah, sometimes you say this is rubbish and then immediately they hit. Stats doesn't suggest Chris Wood isn't doing very good, to be honest. Yeah, so I would avoid. Dilwar Taha says, Dilwar Taha, thank you so much for the question, Bab, and good to see you. Is KDB to Willock a good idea for this game week? Ashfaq? KDB plays United. I don't think United keeps a clean sheet. I think City will win against United. But KDB, what I'm sure you've seen that has been a bit inconsistent regarding his FPL returns. Because Sterling has shown is more in the limelight. Sterling and Mahrez. KDB to Willock. I think it's a good option in the short run because I think it will free up funds to invest in Kane.
In the short run, I think it's a good strategy. Take Willock for Yeah, KDB Dilwar. and try to invest in Kane. Yeah. So I think the extra fund you can invest and then buy Kane. And Kane stats we have already seen. So let's not go into that. Pranay, Aniruddha Dey, thank you so much bhai for joining. Good to see you. I'm on our last pod. আমরা আপনাকে দেখছিলাম সেটা হলো deadline stream, and that was the first day you came in and joined us. So glad to have you, Aniruddha Dey bhai. And thank you so much for joining again on our preview show. So Chelsea triple captain কাকে দেওয়া যায় Pranay? Rudiger is the best option. Triple captain. Triple captain. বাট আমরা উনি তো জাস্ট হচ্ছে কি আসলে স্ট্রিক্ট ফ্যাক্টর আছে যে চেলসি থেকে দিতে হবে, সো এর বাইরে আর কোনো অপশন নাই। তো আমি কনসিডার করবো যে চেলসি থেকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন না দেওয়ার। আমি জানি না যে লাস্ট গেম উইকে মানে সালা সবাই যখন সালার ট্রেন ধরতেছিল তখন ভাই কেন ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেয় নাই। সো ট্রিপল ক্যাপ্টেন যদি এখন ইনটেক্ট থাকে তাহলে এরপরে লিভারপুলে আরেকটা ডাবল গেম উইক আছে। সো সবচেয়ে বেস্ট ফর্মে আছে আসলে লিভারপুলের স্কোরাররা। ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেয় নাই, তারা ইউজুয়ালি হচ্ছে গিয়ে অন্য চিপ খেলছে, ওয়াইল্ড কার্ড আর ফ্রি হিট, অন্য বেঞ্চ বুস্ট, অন্য কোনো চিপ খেলছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার মতো সবচেয়ে বেস্টই থাকবে হচ্ছে গিয়ে এর পরের জাস্ট 29 গেম উইকে। সো ওইটাকে টার্গেট করাটা বেটার হবে। আর চেলসি আপাতত চেলসির টিম হচ্ছে গিয়ে খুবই ভার্সেটাইল, কে কখন খেলবে কোন পজিশনে কে খেলবে তা হচ্ছে গিয়ে আসলে প্রেডিক্ট করাটা ডিফিকাল্ট। সো একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে গিয়ে চেলসির কাউকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেওয়া। সো সবাই হচ্ছে গিয়ে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেয় মিডফিল্ডার অর হচ্ছে গিয়ে ফরওয়ার্ডে। সো আমি কনসিডার করব কেইন, সন, সালা এদেরকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেওয়ার জন্য তাদের ফেভারেবল ফিকচারে ফেভারেবল গেম উইকে। রাইট। আর যদি চেলসি থেকে দিতে হয় মেইন সাজেশন হলো ভাই, মেইন সাজেশন হলো এই গেম উইকে ট্রিপল ক্যাপ্টেনটা না খেলা। এটা হলো মেইন সাজেশন। আপনি যদি এখন একান্তই চেলসিতে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলেন তাহলে আমরা বলবো যে ভাই তাহলে রুডিগার ছাড়া আসলে আর আমরা কোনো অপশন দেখছি না। বাট ইভেন রুডিগার ইজ নট অ্যান আইডিয়াল ট্রিপল ক্যাপ্টেন অপশন। ঠিক আছে, নেক্সট গেম উইকে সালার ডাবল গেম উইক আছে, কেনের ডাবল গেম উইক আছে, সো ইউ ক্যান think about that one. I think that is a much better game week rather than this one. Okay, who's back? It's Adnan Shajib after game week 8. Game week 8 এর পর থেকে আমি আদনান সজীবের আর দেখি নাই পড়ে। At least he might be watching, but I didn't see him commenting anymore. So Adnan Shajib, warm welcome brother, and good to see you. And you mentioned it, of course, after many days. How are you all? We are great. Give one suggestion please about my transfer plan. Choose one: Jimenez, Wolves plus Wolves defense, or Jimenez plus Willock, or Willock plus Wolves defense. Thanks all. One suggestion. এখানে কয়েকটা অর আছে, তিনটা সাজেশন আছে। আশফাক, what do you think? আদনান সজীব ভাই, থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার কোয়েশ্চেন। আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আই ডোন্ট রিয়েলি ট্রাস্ট দি Wolves attack or to invest in Wolves attack because they don't concede a lot of goals and they don't score a lot of goals as well. So between them, I think Willock and Wolves defense would be your best bet. I think Wolves has a decent chance of keeping one or two clean sheets, and Willock looks like someone who's on form. When Newcastle attacks, he's one of the farthest players up front for Newcastle. So I think he'll get into some good goal scoring chances and he might score a few. So I think Willock and a Wolves defense would be your best bet. Right. Okay, my internet is fluctuating, so that's why I'm switching off the screen again. But yeah, I'll showing my George Clooney face after some time again. So please wait. Yes. George Clooney চেহারা সবসময় দেখা যায় না। Ridwan Khandokar says, Ridwan Khandokar, thank you so much for joining. And this is the first time I'm seeing you on my pod. So thank you so much and warm welcome to our pod, of course. And I hope you'll be a regular. Coming back to your question, Coutinho versus Willock. Pranay, over to you. ওকে, সো একটা জিনিস জাস্ট কনসিডার করবো যে দুইজনকে যদি হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করতে হয়, আমরা অলরেডি হচ্ছে গিয়ে একটা কম্পারিজন দেখেছি এবং ফান্ডস মানে ইউজের দিকে যদি আমি দেখি তাহলে উইলকের ইনভেস্টমেন্ট কম লাগবে, 5.7 মিলিয়ন, অ্যান্ড প্রিটি মাচ ডিফারেন্সিয়াল, মাত্র 1.5% হচ্ছে গিয়ে ওনারশিপ। আর কুটিনিও হচ্ছে গিয়ে যদি বলি 7.4 মিলিয়ন অ্যান্ড 20%। সো ওই দিক থেকে কুটিনিওর ক্যাপ বেশি। অ্যান্ড দেন পারফরমেন্সের দিক দিয়ে যদি দেখি তাহলে কুটিনিও এগিয়ে আছে
বাট এইটা সবসময় হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করা উচিত। আমরা কিন্তু লাস্ট 6 গেম উইকের হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাটস দেখতেছি। সো সবসময় এরকমই হবে না যে লাস্ট 6 গেম উইকে ভালো আছে তাই বলে হচ্ছে গিয়ে ফলোইং উইকগুলি তো আসলে ভালো পারফর্ম করবে। সো উইলকের পোটেনশিয়ালিটি বেশি কনসিডারিং ওদের ফিকচার্স। আমার কাছে মনে হয় যে নিউক্যাসলের ফিকচার্স বেটার, তারপরেও এবং ফর্মও বেটার। তো আমার কাছে হচ্ছে গিয়ে বেটার চয়েস মনে হয় নিউক্যাসলের ফিকচার্স। বাট আবার যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাস্টন ভিলা দেখি, অ্যাস্টন ভিলার মধ্যে লাস্ট 6 গেম উইকের যে গোল ইনভলভমেন্ট আছে সেই গোল ইনভলভমেন্টে কিন্তু কঠিনের এটা বেশি। এখানে ওয়াটকিন্স ভালো খেলতেছে না, ওয়াটকিন্স মনে হয় জাস্ট একটা গোল পেয়েছে। ইংসের হচ্ছে গিয়ে রেগুলারিটি নাই, তো খেলছে না, আবার হচ্ছে গিয়ে ইনজুরিতে যাচ্ছে। সো ওই দিক থেকে কনসিডার করলে আবার কুটিনো বেটার। সো দুইটা প্লেয়ারের ভেতরে এখন কনসিডার যদি করি, বাজেট যদি যান, আপনি যদি বাজেট কম থাকে, বাজেটের দিকে যদি চিন্তা করেন, ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার নিতে চান, দেন গো উইথ উইলক। আর যদি কুটিনো মনে করেন যে আপনার হচ্ছে গিয়ে আপনি যে মিনি লিগে আছেন সেখানে কুটিনো সবাই ওন করতেছে, দেন গো উইথ কুটিনো টু ব্যালেন্স দ্য পার। এই হচ্ছে গিয়ে সাজেশন। সো ইটস ইওর চয়েস। বাট যদি স্ট্যাটের দিক থেকে যান, বাট আমি হচ্ছে গিয়ে উইলকের দিকে যাব। I just want to add Right. something to Funes bhai's comment. Ridwan Khandekar bhai, it also depends a bit on your plan for game week 30. If you are planning on free hit game week 30, then Willock could be a good option. But if you are planning not to play a chip in game week 30, then Coutinho could be an option because he has a guaranteed fixture on game week 30. So that is something to consider. You can consider as well. Okay, so the Good next point. question comes to me, and Saif is not here. Damn, And I'm very unhappy about the fact that Saif is not here because he usually gets the big ones. But Tian Mahmood bhai, thank you so much for the question. And Assalamu alaikum bhai, question to Nadim bhai. So he's asking me, and I'll have to answer this. Okay, I will answer this. Team Ramsdale, TA, Robertson, Cancelo, Son, Ramsey, double game week. KDB, ESR, Watkins, double game week. King and Weghorst. তারপরে বেঞ্চে আছে হলো সানচেজ, বোয়েন, মি, উইলিয়ামস। Need suggestion on targeting game week 28-29. Should I include Salah immediately? That's one of the question. Or should I play free hit, wildcard, or something else? Thanks, bye. Okay. Now let me have a look because I know my team, so I can immediately tell you. I have Ramsdale, I have TA, Robertson, Cancelo. No need to change the defense. By no need to change your defense. Son, Ramsey, KDB, ESR, and Watkins. Okay, let's go to the midfield. Midfield, I would bring Salah immediately, bhai. To answer your first question, bring Salah in place of KDB. KDB plays Manchester United, and I'm not sure whether KDB will play in what position. He might play up, he might play false nine, he might play holding, he might play attacking midfielder. We don't know. But yeah, Manchester United and Manchester City derby hobe, so things might get tight. I'm not saying City will not score or not win, but things will not be free flowing. That's what I'm trying to say. So KDB to Salah would be an ideal move. Bring him immediately. Otherwise, you lose balance, you lose points, and you lose your ranks. So 3 damage hobe arki, if you're not bringing Salah immediately. Another person I would change is ESR. I would rather go from ESR. I would go with my Saka as the best option. But if you don't have the funds, then go with Martinelli. That would be my another change. Watkins, I'm not really a big fan so far, but if you are having Watkins for double game week, keep him. I don't think so. You should change him at the very last moment. Goto game week, she score course, so I want to keep him because you have him already. So keep him. Don't change. King and Weghorst is fine. King, however, is a big one. And then you have in the bench is Sanchez, Bowen, me, and Williams. Yeah. Can you change Bowen and ESR and KDB and take a -8 or a -4 if you have 2 transfers? I don't think so. You need a free hit or a wild card, to be honest. I really don't see a need for free hit and a wild card. কারণ wild card খেললে আপনি কি করবেন? আপনি খুব বেশি হলে ESR কে চেঞ্জ করবেন, আপনি কিং কে চেঞ্জ করবেন, আপনি বোয়েন কে চেঞ্জ করবেন, আপনি উইলিয়ামস কে চেঞ্জ করবেন। এর বেশি আর কোনো চেঞ্জ আমি দেখছি না আসলে এই টিমে। সো 4টা ট্রান্সফারের জন্য I don't think so you should waste your wild card. That's one. Free hit, you can play your free hit, depend করে আপনার কয়টা free hit আছে। 2টা থাকলে if you want to take a risk and go with all the players, but আপনার already অনেকগুলো প্লেয়ার আছে, so which is again sufficient enough double game week players আছে. I also don't have so many double game week players.
So I would suggest don't play free hit, bhai. Don't play wild card. Just change KDB to Salah, ESR to what do you call it, Saka, and maybe that's it. And if you can change King to bring it to Broja or Che, I think that will be it. -8. I think -8 for this game week is fine. That would be my advice, bhai. Tian Mahmood bhai, I hope that answers your question. Any question, anything to add, or did I just make a complete mess out of this answer? No, that's about right. That sounds about right. Okay. Right. Okay. Ashfaq, next question again from Ridwan Khandokar bhai. And Ridwan Khandokar bhai says, Bowen to Coutinho, Duffy to Livra, Amate to Cody, -8. Should I go for it? Taking a -8 for two defenders is something that that is something that I don't know if I could recommend, but -8 for a double game week is probably what I'm gonna take anyway. But my strategy would be to maybe go for attackers rather than defenders, because defenders is a bit more uncertain. But Bowen to Coutinho, MRT to Cody, definitely these looks like good hits. Regarding Duffy to Livra, Ridwan Khandokar bhai, I'm not sure I know your other I don't know your whole squad. I don't know who other players you have, but if I was gonna take a -8 hit, my focus or my priority would be on attackers rather than defenders, because defenders have more uncertainty on clean sheets. So Bowen to Coutinho definitely, and between MRT and Duffy, I would say MRT to Cody, another -4 maybe, and then maybe bring in Willock if you can replace someone. Okay, thanks Ashfaq for this. And I just want to go back to the previous comment, which is Tian Mahmood bhai. I said change King. Don't change King because he's playing double gaming this week. So don't change him. Change Bowen. Bowen apnar bench e ase. Maybe if you can make Bowen to Coutinho is another move that you can make. Yeah, that's something I forgot to say. Yeah, okay. Yeah, but fixtures are tough. Anyway, let's go and see. Pranay, over to you for this question. ভাই আমাদেরকে গত গেমে কেউ কমেন্ট করছিল, বাট ভাইয়ের ফেসবুকে কোনো নাম নাই। সো নামহীন ভাই আর কি, নামবিহীন ভাই, আই কল হিম দ্যাট। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নো নেম ভাই আর কি, ঠিক আছে, লেটস নট নামবিহীন ভাই। একদম কর্নারে যে তিনটা ডট দেখা যাচ্ছে, ওই তিনটা ডট কি হচ্ছে গিয়ে চলো ওনার নেম নাকি হচ্ছে কি ওটা সফটওয়্যার না মনে হয় ডট ডট দিয়ে নালে ফেসবুক অ্যাকসেপ্ট করতেছিল না মনে হয়, সো জাস্ট ডট ডট দিয়ে ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করাইছে আর কি। সো এনিওয়ে, nameless bhai, thank you so much for your pod, whatever your name is. We appreciate that you come to our pod and you're sharing your comment. Really, thank you so much. This is for you, Pranay. 1, Rafinha, Ward-Prowse, Coutinho, whom to transfer out to bring in Willock, or should I stick to those? 2, Weghorst to Wood. Thoughts? ওকে, সো যদি হচ্ছে গিয়ে এই তিনজনের ভেতরে চয়েস করতে হয়, যদি মানে এই ট্রান্সফারটা করতে হয়, দেন রাফিনা উড বি দ্য বেস্ট অপশন। কারণ ওয়ার্ড-প্রাউসের অবশ্য আশফাক হচ্ছে গিয়ে আমার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করবে। মানে আশফাকের অলরেডি আমি জানি যে ওয়ার্ড-প্রাউসের ব্যাপারে ওর একটা ছিল যে ও আর কোনো উপায় থাকবে না। সো আমি হচ্ছে গিয়ে আসলে রাফিনাকে হচ্ছে গিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো, কনসিডারিং যে লিডসের মানে পার্সোনাল চেঞ্জেস, ম্যানেজার চেঞ্জ হচ্ছে, সো প্লেইং স্টাইল চেঞ্জ হবে। রাফিনার আগের পারফরমেন্স গুলি যদিও ভালো, একমাত্র লিডসের ভেতরে ওই একমাত্র গোল ইনভলভমেন্টে ছিল এবং পয়েন্টস দিচ্ছিল। সো আমি জানি না যে ওইটাকে রিস্ক করবো কিনা। ওয়ার্ড-প্রাউস আর কুটিনোকে আমি হচ্ছে গিয়ে রাখতে যাবো, কেননা ফেভারেবল ফিকচার্স এর জন্য। এবং সাউথহ্যাম্পটনের গোল যদিও এখন বেশিরভাগ জায়গা থেকে আসলে আর্মস্ট্রং এবং অ্যাডামস হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রিবিউট করতেছে, বাট প্লেইং মানে যদি হচ্ছে গিয়ে খেলা দেখে হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে ওয়ার্ড-প্রাউসের হচ্ছে গিয়ে পসিবিলিটিস আছে নেক্সট 1-2টা গেম উইকের ভেতরে পয়েন্টস রিটার্ন করার মতো। এই কারণে আমি হচ্ছে গিয়ে উইলককে রাফিনা দিয়ে রিপ্লেস করতে যাব। এন্ড দেন ওয়েঘর্স্ট আর উডকে নিয়ে আমরা অলরেডি মানে কথা বলেছি যে উড ট্রান্সফারের পর থেকে আসলে উডের পারফরমেন্সে তেমন কোনো মানে দেখিনি আমরা, পয়েন্টস এর কোনো মানে সাইনই নাই। ইভেন হচ্ছে গিয়ে গোল আসতেছে পিছন থেকে, উইলক, ফ্রেজার এরা হচ্ছে গিয়ে ইনভলভমেন্টে ছিল, ট্রিপিয়ার থাকার সময় ট্রিপিয়ার ছিল। সো উডকে আমি হচ্ছে গিয়ে আপাতত কনসিডার করতেছি না, মানে সাজেস্ট করতেছি না ওয়েঘর্স্টকে রিপ্লেস করার জন্য। আশফাক প্লিজ হ্যাভ এ গো। রাইট,
No, I completely, I agreed most of it, not completely. The thing with Wood, I just wanted to add is that although Wood is not scoring goals, Eddie Howe is very happy with Wood because he believes that the way Woods play, as a target man holding up defenders is ideal to, having their other attackers, get some points and score goals. Because since Wood has come in, and since Newcastle has brought in the transfers they did in the January window, I think their forms has taken an upturn. They have been winning games, and they are on the rise in the table. So I think Eddie Howe is very happy with Wood. I think Wood is also on penalties. He's not. I'm not saying that he's an asset, but Wood will definitely be in the Newcastle team in the short term, I think. Right. We have 35 likes and we had so many viewers, and I don't know, we got stuck over there at 35. So হয় মানুষজন আমরা বাকওয়াস কথা বলতেছি, ঠিক আছে, people are not liking what we are saying, or maybe people just forgot that by like দিতে ভুলে গেছি. If you forgot, please do like. And if you're talking rubbish, just say in the comment you all are If you talking forgot utter and rubbish. if you like us, like our conversation as well. Right, whatever the reason is, just like. And if you don't like it, what we are saying, then just say, bhai, apnara rubbish কথাবার্তা বলতেছেন. We are happy to take that as well. And we'll show it to you. I can tell you, we'll show it to you. Don't worry about it. আমরা hide করবো না আর কি comment, huh? Right. Habib Nur 9 is then following up with another question. Ashfaq bhai has a separate fan base. Right. Ashfaq, you have a really separate fan base. I think that's an exaggeration. But Hamnur Bhai, Nayan Bhai, thank you for the comment. I think that's an exaggeration. He belongs to that fan base, by the way. He himself belongs to that fan base. He, Munim, these are like all Ashfaq bhai koi, ঠিক আছে? Even Amit Hassan, he's like another one. Ashfaq bhai koi, ঠিক আছে? পদে না থাকলেই like Ashfaq bhai koi, and then you come up with your that conspiracy theory. আমি তো অর্ডিনারি মোটামুটি, আপনারা তো সবাই এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তো মাঝে মাঝে অর্ডিনারি খুঁজে। Anyway, Right. moving on. Okay, let's answer this question then. Aminur Rasul Opel, sorry ভাই, আমার একটু দেখতে সমস্যা হচ্ছিল. Anyway, I apologize. Aminur Rasul Opel, thank you so much bhai for your question and good to see you. This is the first time I'm seeing you in our pod, so very much thank you so much for joining and of course for commenting. Ashfaq, this question comes to you. What about Hakim Ziyech? Aminur Rasul Opel bhai, thank you for your question. Regarding Ziyech or any other Chelsea forwards or midfield or Chelsea attack, Nadim bhai একটু আগে বলছিলেন যে on Tuchel's press conference before the FA Cup, Tuchel has said that he has a bit of niggles and injury concerns on a lot of Chelsea players, which he did not name, and we don't know for a fact that which Chelsea players are affected or not. So regarding Ziyech, it's a bit risky, I think, because I'm not sure he plays both games. I think he'll play at least one if he's fit, but both games, because Chelsea has so many options up front, right? They have Pulisic, they have Havertz, they have Lukaku. Mount plays up front as well. So I think Ziyech is a bit of risk. And a double game week, I think it's better you focus on Chelsea defense rather than attack. Right. Okay. So this is a comment that comes from Imran Said. Imran Said, good to see you, brother, and thank you so much for the comment. Cap Rudiger and thank me later. Right. We also suggested as Rudiger as one of the Ghono Football's captain for this week. However, I am very pessimistic about captaining a defender. কারণ আমি ওই পজিশনে নিজেকে ফেলতে চাই না যেখানে আমাকে জায়নামাজ বিছায় দোয়া করতে হবে আল্লাহ একটা রুডিগার জন্য হেড দেয় বা একটা কোনো টিএ যেন একটা অ্যাসিস্ট করে আর কি, ঠিক আছে? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু পুট, কারণ ক্লিন শিট গেলেই গেল, দ্যাটস দি অনলি রিস্ক এন্ড দ্যাটস আ রিস্ক আই ডোন্ট টেক, ঠিক আছে? ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে আপনার এই বয়সে, ব্লাড প্রেশার বাড়ানো ঠিক না। ইয়া, আই অলরেডি হ্যাভ এমনিতে আমার পায়ে সমস্যা, থ্রম্বোসিস। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে একটা হচ্ছে কি আসলে মানে ডিফেন্স ক্যাপ করার একটা থাকতে পারে যে যদি কোনোভাবে ক্লিন শিট রাখে তাহলে অ্যাডিশনাল 6 পয়েন্ট আসবে। সো ফরওয়ার্ডের দিকে যেটা হবে হচ্ছে গিয়ে গোল করতে হবে না, এছাড়া কোনো পয়েন্ট নাই। গোল করার অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে এইটা বেশি থাকবে, পসিবিলিটি বেশি থাকবে অ্যাটাকার অথবা মিডফিল্ডারের থেকে স্কোরিং প্লেয়ারের ক্ষেত্রে। বাট এমন হতে পারে যে সেফ খেলতে যাচ্ছে চেলসি, অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে ভালো টিম, উইকার অপোনেন্ট আছে, এন্ড দেন মোটামুটি শিওর হয়তো ক্লিন শিট আসবে।
সেই কারণে হচ্ছে গিয়ে সেফ পিক হিসেবে লিমিট যদি করতে পারি যে 12 পয়েন্ট ইজ গুড এনাফ, দেন রুডিগার অনেকে হচ্ছে গিয়ে চয়েস করতে পারে। এদিক থেকে আমার মনে হয় যে পার্সপেক্টিভের চেঞ্জ থাকতে পারে, আমাদের পার্সপেক্টিভ এক রকমের, বাট সবার এক রকমের নাও হইতে পারে। সো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে No, আবার ডিফেন্স ক্যাপ্টেন দিতে পারে। no, that is the perspective. এটার কারণে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কিন্তু রুডিগারকেও ক্যাপ্টেন অপশন হিসেবে আনছি আর কি, হ্যাঁ। সো দ্যাট ইজ দ্য পার্সপেক্টিভ। 6-6-12, 12-2-24, সো উইচ ইজ অল ফাইন। বাট আমার কথা হচ্ছে যে I'm talking about myself. I'm not saying that perspective is wrong and somebody shouldn't play Rudiger as a captain. It's just that people think I'm a differential because Ashfaq kept on selling I'm the differential manager. And এখন আমি দেখতেছি অনেকেই differential captain নিয়ে কথা বলতেছে। I don't want to put people into danger by saying yes, Rudiger is the very good shout. ব্যাপারটা বুঝছেন? So that's the warning I'm trying to give. That's all. But it's not like this is a bad option or it's a bad way of thinking. It's not that. Right. Anyway, let's go to the next question. You are saying something, Ashfaq? মানুষজন সুন্দর মানুষদের কথা বেশি শোনে। এনিওয়ে, Oh, for Christ's sake. All right, for Christ's sake, stop it now. Tamid Hossain Shakil bhai, thank you so much for coming back to the pod again, and good to see you. Best captain for double gaming players. Ashfaq, can you say this? Best captain for double game players, we covered it a few minutes earlier. Best captain for double game week players would be our suggestions would be between Salah, Rudiger, and Coutinho. So if you have one of them, go with your gut. And we have the stats in the slides as well. So Tamid Hossain Shakil bhai, you can go through the video again and see our analysis and make a decision accordingly. Yeah, and Tamid Hossain Shakil bhai, if you're not seeing the video again, if you are part of the FPL community Bangladesh, then please do join over there, and you will find this particular slide over there, which will be shared immediately tomorrow or tonight after the pod is over. Yeah, so you can see it and you can make a judgment for yourself. But these are the three options we think is a good shout. Right. Okay. Right. Okay. Mahmoud Hassan Munim says thanks a ton, guys. Yeah, thank you so much. And then Jebin Hassan Jishan follows up. Thoughts on Mount and Ziyech, Pranay? ওকে, সো অলরেডি আমরা হচ্ছে গিয়ে চেলসির অ্যাসেট দিনে কথা বলেছি। সো আবার হচ্ছে গিয়ে একই ডিসকাশন একটু বলবো যে চারটা ম্যাচ থাকবে এই পিরিয়ডে। সো অলরেডি একটা ম্যাচ গিয়েছে এবং 120 মিনিটস খেলেছে অনেক প্লেয়ার। মাউন্ট এন্ড জিয়াসের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে পসিবিলিটিস হাই থাকবে মাউন্টের বেশি। আমি হচ্ছে গিয়ে আসলে মাউন্টকে ফেভার করবো, বাট মিনিটস এখানে ম্যানেজ হবে, সো ওইটাকে কনসিডার করতে হবে সবসময়। তো চেলসি এবং ম্যানচেস্টার সিটি এই দুইটা টিমের প্লেয়ারকে কনসিডার করার আগে এই রিস্কটা সবারই থাকবে যে হয়তো ডাবল গেম উইকে দুইটাতেই ফিচার না করতে পারে অথবা মিনিটস ম্যানেজ হতে পারে। এর মধ্যে থেকে বেস্ট আউটপুট যে দিবে তাকে হচ্ছে কি চয়েস করাটা বেটার। জিয়াসের পারফরমেন্স কাপল অফ উইকে ভালো ছিল, বাট চেলসি অনেক গেম উইক হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ছিল মাঝখানে। সো ওই ফর্মটা থাকবে কিনা সেটাও হচ্ছে গিয়ে এনসিউরিটি দেওয়া যাবে না। আর যদি হচ্ছে গিয়ে প্লেইং স্টাইল এবং মানে এফপিএল এর কনসিস্টেন্সির দিক থেকে দেখি, তাহলে মাউন্টকে আমি হচ্ছে গিয়ে সাজেস্ট করবো। Right. Okay, we still have so many questions to go through. So let's quickly round up because people can't wait for so long. Ashfaq, Tamid Hossain Shakil bhai says Chelsea double up defense করা ঠিক হবে, ক্যান্সেলও বের করে যদি ডাবল আপ করি তাহলে বেস্ট অপশন কে? Again, Tamid Hossain Shakil bhai, thank you for your question. Chelsea defense double up is something I'm considering myself. আমার concern actually হচ্ছে গিয়ে যে whether or not I would, not invest in attackers in Newcastle or Aston Villa. Chelsea double up করা wise হতে পারে, but not at the expense of Cancelo. Cancelo is someone that has been a stellar season. I think he will still score. আপনি হাসতেছেন, আচ্ছা হাসেন, অসুবিধা নেই, আপনি অমরেশ পুরীর মতোই হাসতেছেন। তো No, I'm laughing for something else. I'll tell afterwards. Come on, go on. আমি সিজন কিপার কথাটা বলতে গেছিলাম, বলতে গিয়ে থেমে গেছি। তো বলতে গিয়ে থেমে গেছি আর কি। বাট চ্যান্সেলো I think with his performances I think has been one of the best left back or right backs in Europe this season. Chelsea double up is wise, not at the expense of Cancelo. যদি double up তাও করতে চান, best bet would be on Silva and Rudiger. Alonso is a high risk, high gain punt. He might get benched one game, but if he doesn't, he can score big any day. So it's a big of a risk if you're going to go to the safe route, Silva and Rudiger, or Rudiger and Alonso, depending if you want to take the risk. Right. The reason why I was laughing was because of Cancelo.
I'll tell you why. Only one match I dropped him, and that was against Chelsea, and he scored 11 points. I dropped Parvez him dropped one. him one, I dropped him one match against United. and He he scored scored against something new. 14 points. Yeah, and Parvez once sent him, like, sold him, took a hockey cookie, sold him, and then thought, like, okay. And in that match again, I think he scored 14 or 15 points. So be very careful. Be very careful with Cancelo. Right. Sorry. This one. Yeah. So Mahmoud Hassan Munim says, thank you, Pranay Bhai. He appreciates. So Pranay, all Thank you, the everyone. thanks to you for that. Also thanks to you for your question and connected with us. Thank you. Yeah. Keep supporting. Thank you. রাইট নুরুজ্জামান জায়েদ ইজ ব্যাক। জাহাঙ্গীরনগরে অনেক ভালো খেলতেছিল বেচারা, কিন্তু 10,000 থেকে মনে হয় রিসেন্টলি বের হয়ে গেছে, যতটুকু বলছিল ভাই আমাকে লাস্ট। সো কয়েকটা প্রশ্ন ভাই, যেহেতু ওয়াইল্ড কার্ড খেলে ফেলছি। এক, রাফিনা, মাউন্ট, উইলক, কর্তিনো, আশফাক, বাই দ্য ওয়ে, সরি প্রণয়, দিস কোয়েশ্চেন ইজ ফর ইউ। রাফিনা, মাউন্ট, উইলক, কর্তিনো থেকে কোন দুজন? দুই, হিমেনেজ খেলবে 2 ম্যাচ নাকি রোটেশন রিস্ক আছে? 3, চেলসি ডিফেন্স নাকি মিড, কোনটা নেওয়া বেটার? 4, ফ্রেজার নাকি উইলক? নিউক্যাসল মিডফিল্ড একটা নিতে চাই। আমরা অনেকগুলো কভার করছি, সো মেক ইট ভেরি প্রিসাইজ আনসার। ওকে, সো ফার্স্ট এবং ফোর্থ এই দুটো কোশ্চেনকে একসাথে আমি হচ্ছে কি ম্যাচ করতে চাই। সো এখানে 4টা অপশন আছে, দেন কুটিনো আর উইলক হচ্ছে কি সবচেয়ে বেস্ট। ইভেন আমরা স্ট্যাট দিয়েও হচ্ছে কি এটাকে ব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করেছি। রাফিনার ব্যাপারটা অলরেডি ডিসকাসড এন্ড মাউন্টের ব্যাপারটাও ডিসকাস। সো আমার হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট পয়েন্টে থাকবে উইলক এন্ড কুটিনো, এন্ড ফ্রেজার আর উইলকের ভেতরেও আসলে উইলকই হচ্ছে গিয়ে এগিয়ে থাকবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট এন্ড ফোর্থের হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার। আর হেমিনেজের ব্যাপারটা লাস্ট ম্যাচে খেলেনি, বাট আমার মনে হয় না যেটা ইনজুরি কনসার্ন ছিল, মেবি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ফেডিগের কারণে এবং হচ্ছে গিয়ে ওয়াংকে জাস্ট ট্রাই আউট করার কারণে হচ্ছে গিয়ে খেলানো হয়েছে, বাট মিনিটস ম্যানেজ হতে পারে। দুটা ম্যাচই খেলবে আই হোপ, বাট মিনিটস হয়তো ম্যানেজ হতে পারে। আর খেললেও আসলে কত পয়েন্টস দিবে সেটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে এক ধরনের প্রবলেমে, মানে এক ধরনের কনফিউশন আছে আর কি। সো আমার মনে হয় যে খেলবে, এটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। আর চেলসি ডিফেন্স নাকি মিড, কোনটা হচ্ছে গিয়ে বেটার হবে? আমি হচ্ছে গিয়ে সাপোর্ট করবো চেলসি ডিফেন্সে যাওয়ার জন্য আপাতত, কারণ অলরেডি আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি। চেলসি ডিফেন্সের অনেকগুলো অপশন আমরা সাজেস্ট করেছি। সো এই হচ্ছে গিয়ে মেইনলি এই 4টা কোশ্চেনের সাজেশন। Thanks, Pranay. I think that is kind of very comprehensive and yet accurate and decisive. Right, Ashfaq, Hamim Nur Nahin is asking, Rudiger as cap, not bad if he gets 2 CS and 3 bonus point combined. I think this is something Pranay already mentioned, and that's why we have put him. So this is not a question, sorry. This is more of a comment from Hamim Nur Nahin. Hamim Nur Nahin, thank you so much, and I think we get that point, of course. However, again, I don't want to encourage differential captains. Anyway, Mahmoud Hassan Munim says, I have Dennis, King, Bowen, KDB, Nuri, and I don't have Robertson and any chance Chelsea Newcastle player. Should I play wildcard? Ashfaq, this one is for you. Mahmoud Hassan Monim Bhai, again, thank you for your question. Like you said, I'm sure you are having a great season already. So Dennis and King, not the best options to have forward. Bowen plays Liverpool, KDB plays United. Ayatul Nouri, I think, might play one match. Robertson, Chelsea, Newcastle player, they play wildcard. So, Mahmoud Hassan Monim Bhai, ideally for this game week, you should have around, let's say, 4 double game week players, not including, well, maybe with one of King and Dennis, maybe 5. Or other than this, I think ideal scenario would be having 3 to 4 double game week players, not including the Dennis and King options. So in that case, regarding your chips, that is something I mentioned a bit earlier, that you should really plan your chips, for the whole season right now. If you cannot afford 4 to 5 double game week players without taking a hit more than -8 or something, wildcard could be an option. If you want to play the wildcard, I would refer you to our chip strategy slide. Go through the chip strategy slide and plan your chips accordingly. And if you can take, let's say, -4 or -8 hit for having, I don't know, 3 to 4 double game week players, then probably you can skip wildcard.
But if you do want to play wildcard, you should plan your chips right now for the whole course of the season. Right. Thanks, Ashfaq. And Maruf Muqtadir Khan is back. Maruf Muqtadir Khan, thank you so much, bhai, for all your support throughout the season, for always joining the pod. And we appreciate your comments, of course. So, Pranay Muqtadir Khan bhai is asking Laporte to James Rudiger with a hit if Chelsea double happens. Is it okay? It is okay. কারণ এটা ক্যান্সেল না রাপোর্ট আর কি। সো অ্যাটলিস্ট হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় যে ক্লিন শিট পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে ম্যাটার করে। সো ডাবল গেম উইকে রুডিগারের পসিবিলিটিস হাই, দুইটা ম্যাচ খেলার এবং দুইটা ম্যাচ 60 মিনিটস খেলার, অ্যান্ড দুইটাতে হচ্ছে গিয়ে সিএস দেওয়ার চান্সেসও অনেক হাই। সো লাপোর্টের সাথে যদি হচ্ছে গিয়ে জাস্ট হিট নিয়ে মানে কম্পেয়ার করা যায়, লাপোর্ট একটা ম্যাচ খেলবে যদি জাস্ট শুধু ক্লিন শিট দেয় দেন 6, আর রুডিগার যদি দুটো ম্যাচে ক্লিন শিট দেন 12। সো 12 - 4 is 8। সো 2 পয়েন্টের একটা হচ্ছে গিয়ে মানে লেভারেজ পাবে যদি হিট নিয়ে করা যায়। সো আমার কাছে মনে হয় যে ইটস ওকে, নট এ প্রবলেম। এটা হচ্ছে কি সবচেয়ে মিনিমাম ইউ নেভার নো, এর থেকে বেটার হচ্ছে গিয়ে পারফর্ম হতে পারে। আর যদি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গোল দেয় দেন ল্যাপোর্টের হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে এখানে কম হবে, ইভেন রোটেশন চান্সেস থাকতে পারে। তো আমি হচ্ছে গিয়ে এটাকে কনসিডার করবো যে এটা খুবই পসিবল এবং গুড টু টেক দি হিট। And it's a long-term move. কারণ এখন Chelsea fixture shift হচ্ছে slow. Just that you know. Right. Sheikh Tasin, good to see you back. Good to see you, and thank you so much for keeping in touch with us. And thank you so much. Sheikh Tasin is joined, and he's asking Ashfaq Regulian replacement. Can you answer that? Right, Tasin bhai. So we already had a defender options slide for Game Week 28. If you do want to bring in defender, I think one of the best options would be Rudiger or Wolves defender, preferably Cody. Other than that, Kyle Walker-Peters and Target could be good picks as well, but definitely Rudiger and Cody would be the top of the list. Right. Okay. So Tamid Hassan Shakil says Parvez bhai ke miss korchi. A lot of people miss him as well. Miss korte same. A lot of me. I think I'm sure he's watching right now. I'm sure he's watching somewhere. But anyway, jara Parvez bhai ke miss korchen, just to let you know, he'll be back on Deadline Stream on Friday. He will be back with FPL BD joint live on Friday at 10:30. So do watch him over there with Jangir bhai. And he will also be live and along with Ashfaq on Thursday with Bangla FPL. So you can find him all the time. He's just not present today. Yeah, that's all. Yeah. Right. Okay. Hamim Nine says, if it's a dream, Ashfaq bhai praising and appreciating Nadim bhai instead of pinching, let it be a dream. Okay. Yeah, now I get it. আমি আপনার কখনোই প্রেস করি নাই, মানে কখনোই না। Usually you don't. You see, even the audience who listens to the pod all the time, who are like from the beginning to the end, they know. Yeah, they know what type of people we are. So it's consistent, huh? It's consistent, and that's why he finds this is as an inconsistent, and he says it's a dream. Thanks, Nine. Thanks. Yeah, I like it. It's George Clooney's day, right? Okay, Mahbub Shakib, good to see you, brother. Good to see you, and thank you so much for joining again. Good to see you. Who is the best Newcastle asset? Pranay. ওকে, আমরা অলরেডি মানে কয়েকটা সাজেশন দেখেছি, এর মধ্যে উইলককে আমরা হচ্ছে কি সবথেকে বেস্ট হিসেবে হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করছি। Right. And I think we have already shown the comparison between Willock and Fraser. And Sheketre, Willock is kind of more goal threat, Fraser is more assist threat. Right? So that's the answer. Right. Okay. Al Mujahid Bhai is asking, Ashfaq, this is for you. Today it's your turn to get all the big questions. Saif is not here anyway. Sa, right? Essay Poribohon, as if I'm like, what am I talking about? Like really, I mean, essay Poribohon portesilam, like seriously, something is wrong with me. Anyway, Sa, Ramsdale, Cody, Tierney, Digne, Livramento, TA, mid, Son, Coutinho, Ward-Prowse, Ramsey, Rafinha, forward, Jimenez, Adams, Kane, bench boost খেলবো, best cap কে হতে পারে, 29 এ first free hit খেলতে চাই, 30 উইকে already 10 জন আছে. Ashfaq, what do you think?
I think this is a fantastic team for a bench boost. I'm a bit confused into how did you end up with this team if you did not play your wild card. I'm assuming you played your wild card, but I think this is a fantastic game for a bench boost. And game week 30, if you already have 10 players, I don't see any other reason not to play the bench boost. But then again, Al Mujahid bhai, thank you for your question. I think you have your chip strategies already set out. Captaincy choice is a bit of a concern because I don't see your team has Salah. So that is one concern I have here, that your team does not have Salah here. With Salah's form, he could still go big and get a double digit return. So that is a small concern you might have. If you have the money, I would suggest take. You have already Kane, so I would suggest to get Salah in for Son. And if you want, well, still no. I think Salah in for Son could be an option if you can afford it. Otherwise, it's a decent team for a bench boost. My only concern is Salah. Regarding captaincy, I see the only possible captaincy option here being Coutinho, but Coutinho could be a risk. I think you would do wise to bring in a Chelsea defense, preferably at the expense of Tierney. Otherwise, I think Coutinho is the best shot here. And if you could bring in Rudiger, then Rudiger versus Coutinho. If you want to bring in Salah, then it's Salah versus Coutinho. So depends on which kind of transfers you want to bring in. I think not having Salah is a big risk in your team. Otherwise, your team is great. Right, guys. So I'll do one thing. We have our wildcard team. Yeah. So I'll just bring up that wildcard team once, just for people to know what is like ideal going in forward. And I'm bringing this up and I'm going to read through the team so that everybody can see it. I'll make it bigger even for everybody to see it. Right. So at the goal post, we have Foster and Sa, not Esse Poribon. And then we have Cash, Rudiger, Arnold, Cancelo, and White. And at the midfield, we have Martinelli, Salah, Ward-Prowse, Son, and Coutinho. And then we have Richardson, which is like a kind of a bench fodder. That is not important. You can get anybody over there. And then Broha, and then it's Kane. So what do you think of this wildcard team, guys? A decent one, I guess. Who would you change if you had to bring any change? Or who would you suggest? Like, না ভাই একে কেন আনলাম বা কি? আমার মনে হয় যে একমাত্র নিউক্যাসলের কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নাই, এছাড়া আসলে বাকি সবকিছুই আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠিক আছে। So either Well, এরপর- first of all, Ward-Prowse goes. Okay. I would rather take Willock here and invest a bit more and probably take a Wolves defense instead of White. I don't see Arsenal has I think difficult double game weeks in game week 29. So I don't see White getting clean sheets in game week 29. I would rather take Wolves defense for White and maybe downgrade Ward-Prowse to someone like Willock. Otherwise, I think this is a decent team. Okay, so just keep this in mind then for the audience who are watching. This is something that we suggest as a wildcard. And of course, for White, you can go for Cody or someone like that. And then for Ward-Prowse, if you are allergic as Ashfaq is, then you can go for Willock. Yeah, right. Okay, next question. And Ridwan Khondokar is asking, Ashfaq, whom did I ask the last question? I think Ashfaq. I'm asking Pranay. Right, Ridwan Khondokar says, Bowen Coutinho, Duffy Livra, Weghorst Adams, Amarty Cody, -12. Should I go for it? আগে -8 এর হিটে একটা কোশ্চেন ছিল. Now he takes it a little bit further.
কুটিনো ইজ এ গুড চয়েস। কুটিনোকে রাখার জন্য আসলে বলবো। লিভারমেন্টো ঠিক আছে, লিভারমেন্টো অ্যাস্টন ভিলা এবং নিউক্যাসলের সাথে খেলবে, এবং হচ্ছে গিয়ে 30 গেম উইকেও হচ্ছে 30 গেম উইকে শুধু কুটিনো পাবে। তো আমি লং টার্ম চিন্তা করতেছি না, আমি যদি শুধু নেক্সট গেম উইকের চিন্তা করি, দেন হচ্ছে গিয়ে দেন আমার কাছে মনে হয় যে -8 পর্যন্ত রাখাটা বেটার হবে। এইখানে যে কয়েকটা হচ্ছে গিয়ে কনসিডারেশন আছে, এর মধ্যে একমাত্র ওয়েগোসটা আমি রাখতে যাবো, আর বাকি সবাইকে কনসিডার করব, অথবা ডাফিকে রেখে অ্যাডামসকে শুধুমাত্র আনবো, মানে লিভারমেন্টোকে না এনে অ্যাডামসকে হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র আনবো হচ্ছে গিয়ে এই গেম উইকের জন্য। সো অ্যাটলিস্ট -8 পর্যন্ত আমার মনে হয় যে কনসিডার করা যায় এই চারটা অপশনের ভেতরে। আইদার ডাফি টু লিভারমেন্টো, অথবা হচ্ছে গিয়ে ওয়েগোস টু অ্যাডামস, এই দুইটার একটাকে যদি হচ্ছে গিয়ে প্রায়োরিটাইজ করি, কনসিডার করি যে আমি হচ্ছে গিয়ে আসলে ডিফেন্সের উপরে বেশি ফোকাস দিব, নাকি হচ্ছে গিয়ে অ্যাটাকিং লাইন আপে ফোকাস দিব। সো আমার মনে হয় যে কোডি হচ্ছে কভার করবে ডিফেন্সিভ, এটা মিডফিল্ডে কঠিনিও এবং হচ্ছে কঠিনিও কভার করবে, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে অ্যাডামস কভার করবে ফরওয়ার্ড লাইন। Okay. All right. Thanks, Pranay. Ashfaq, Hamimnur follows up. Goalkeeper Ramsdale Foster, defender. Big ones coming to you today, Ashfaq. Saif is not here. Saif, we miss you. We miss you if in case you're watching for the big questions. TA, Robo, Cancelo, Laporte, Et Nouri, mid, Salah, Son, Bowen, Coutinho, Ramsey, forward, Weghorst, Broja, Mope. If this is your own team at the moment, what changes will you make? No FT, everyone give your response. Okay. Everyone's everyone. response. He said everyone. Okay. Ashfaq, I'll start with you first. So in this game, I'm assuming, okay, you'll play one keeper and you'll play Trent, Robbo, and you'll play Chancellor. Then Salah, Son, you'll probably bench Bowen, play Coutinho and Ramsey, Wiggers, Brohia, and Mope. So if I were you, Hamim Nur Nahin Bhai, I would get rid of Laporte at Ayat Al Nouri, one of them. If I can, if Chelsea does have a double game week and you can afford Rudiger, I would suggest go from Laporte to Rudiger and play a 4-4-2. I would suggest go play Trent, Robbo, Chancelo, Rudiger, Salah, Son, Coutinho, Ramsey, Brohia, and Mope. That's a 4-4-2 for me. Pranay, what's your reaction? সিমিলার, আইদার রুডিগার অর থিয়াগো সিলভা। কপি করার ইয়াটা গেল না আপনার, যাই হোক। না, এটা যাবে না কখনো আসলে। তো লাপোর্ট অথবা এইটনুরি, এই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডাবল লিভারপুল ডিফেন্সে কোনো প্রবলেম নাই। রবার্টসনের হাই পটেনশিয়াল হচ্ছে কি অ্যাসিস্ট দেওয়ার, সো কোনো প্রবলেম নাই। ক্যান্সেলো ইজ এ গুড চয়েস, এন্ড দেন সালা ইজ অবভিয়াস চয়েস। সন, কুটিনিও, ওয়েঘর্স, ব্রোজা এন্ড মোপে। তো ফরওয়ার্ড লাইনে যদি হচ্ছে গিয়ে 4-4-2 খেলার মতো আসলে প্লেয়ার আছে, সো ওইটা নিয়েও কনসিডার নাই। আর কনসিডার করতেছি যে কোনো ফ্রি হিট এখন নাই, এফটি ফ্রি ট্রান্সফার নাই। সো ফ্রি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে -4 কনসিডার করবে হচ্ছে কি একটাকে আমরা অলরেডি একটা সাজেস্ট করতেছি। সো -8 নেওয়ার আসলে কোনো দরকার নেই, কারণ বাকি টিম আসলে ডিসেন্ট কভার করার মতো আমার মনে হয়। Right. If there is one player if it comes to my response, and if I had the same team, that's the situation he's putting us into, I would not make any changes except one. And that would be the only player I will kick him out straight away. আমি ওর নামই চিন্তা করতাম না, that is Mope. Get him out of the team. ওরে রাখাটাই মানে হলো টিমের মধ্যে একটা বিষাক্ত তৈরি করা, ঠিক আছে? ইটস আ পয়জনাস সিচুয়েশন আর কি, ড্রেসিং রুম খারাপ করে ফেলবে আর কি পুরোপুরি, ঠিক আছে? And he will come with doing like this kind of, he'll come up with all these expressions and stuff. Forward, there's a lack of options in forward anyway. So yeah, but I would downgrade to like somebody like Richardson or a non-playing player there, ঠিক আছে? ওখান থেকে টাকা বের করে I would have used it somewhere else to get Laporte to Rudiger or somebody else. Yeah, but I wouldn't keep that guy over there. Yeah, I wouldn't. Right. Okay. Imran Said says Trent or Robo in wildcard 28. Pranay. Robertson. Why not Trent? Everyone have got Trent, and he's not giving points, so go for Robertson. 6 পয়েন্ট এখন আপনাদের জন্য পয়েন্ট না, কি যে একটা দিন আসছে।
ওকে, Well, যদি if you কনসিডার are করি asking ট্রেন্ট me, অ্যান্ড রোবো, right, হ্যাঁ ওকে, এখানে জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ট্রেন্ট অ্যান্ড রোবো। যদি ডাবল আপ করার চিন্তা থাকে বেস্ট, আর যদি ডাবল আপ করার না চিন্তা থাকে যে কোনো একজনকে পিক করতে হয় দেন রোবো। okay. Yeah, okay, you gave my answer already, so I'm not going to repeat. আমি Right. আসলে অত লং Neil, করতে যাচ্ছিলাম না। no, but thanks, but it's okay. It's fine. Nurul Afsar Yusuf Bhai, thank you so much. And I think this is the first time I'm seeing you on our pod, so thank you so much for joining. And we are very sorry we are taking your questions so late. আপনি 11:30টার দিকে question করছেন, it's nearly 12:30, but we can't help it. We have to take the questions according to the priorities or serially আমরা নেই আর কি, যাতে কেউ পরে পর দেখলে at least খুঁজে পায় যে তার questionটা কখন আসছে. So yeah, going to Nurul Afsar Yusuf Bhai's question, Ashfaq, to you, Fraser, Coutinho, Chelsea mid, Adams, Watkins, any others? Yes to Fraser, yes to Coutinho, no to a Chelsea mid because of risk of rotation. And Tuchel said there are some injury concerns. He did not mention which players are out injured or who are unavailable. I'm assuming the FA Cup tie will have some fringe players played today. So Chelsea mid, I think, is a bit of risk. Adams, Watkins, yes to Adams, no to Watkins. There are shortage of striker options right now. I don't think any other than Adams or Kane are striker options right now. So between them, Fraser, Coutinho, and Adams. No to Chelsea mid, no to Watkins. Right, Pranay. Question from Galib Mahmood Bhai, who's also a Liverpool fan, by the way, your Scouser brother. So I'm sending this question to a Scouser brother again. Is Reguilon a sure starter in current scenario? ওকে, সো রেগুলিয়ান যদি কারেন্ট মানে স্টার্টার হয়, তারপরে হচ্ছে গিয়ে পয়েন্টস দিচ্ছে না, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা বড় কনসার্ন থাকবে। বাট যদি হচ্ছে গিয়ে চিন্তা করি যে স্পার্সের কারেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফর্ম, ওটাও হচ্ছে গিয়ে অনেকটা বেটার। বাট আমি হচ্ছে গিয়ে মানে কনফার্ম করতে পারছি না, যেহেতু আমি হচ্ছে গিয়ে স্পার্সের ফিচারও ফলো করিনি এবং আমার রেগুলিয়ার নাই, তো আমার ইন্টারেস্টও কম। I'm not sure about the sure starter. If you have any additional comments or any status, you can give it to me, please. I think Reguilon has lost his position. I think Sessegnon is the more better option right now. I don't think so Reguilon gets his rotation hoite pare, but he's not a sure starter anymore. Ashfaq? Yeah, I kind of agree because well, he has been rotating his wing backs, and suddenly Doherty has come in and scored a goal. মানে আগের Wolves এর Doherty চেহারা দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে for a game. And Sessegnon, I think when he has come in, he has been good. So even if Reguilon plays the odd games, I don't think he's a guaranteed for starter anymore. Nadim bhai এখানে মানে cheeky punt নিছে on Davis, so this is something you could go for. Yeah, I've gone for Davis, by the way. So yeah, he's paying me off. Somebody said Davis was a better shout. Rather, anyway, Sharaf Zoya says in my remarks, I have watched the live from the beginning, bros. So no worries. This is in relation to our comment, like, bhai, if you can rewatch, যেখানে আমরা already options share করছি. Ashfaq, this is to you. Nadim bhai leads as Bon Jovi. ঠিক আছে, not you. So that's 3-1 actually, Ashfaq. If you're talking, but again, your fan says somehow like, no. It's Nadim bhai 2, but you are 1. You are still losing, by the way. ভারের মতো কিছু সিস্টেম করা হচ্ছে আর কি এখানে। বললাম এটা, মানুষের চেহারা ভালো থাকলে ইয়াটা বেশি থাকে, মানে সাপোর্টটাই হয় বেশি থাকে। No, that's not the case. সাপোর্ট এন্ড ইনফ্লুয়েন্স এটাই বেশি থাকে। হ্যাঁ, ভালোবাসা, সাপোর্ট সবকিছু বেশি থাকে, এটা সায়েন্টিফিক্যালি। No, it's 3-1. এখন তোমরা যদি লাপোর্টের হ্যান্ডের মতো যদি না ধরে যদি তোমরা ভারের মতো কিছু লোককে, মুনিমের মতো লোককে যদি ভারে বসায় দিয়ে 2-1 করে দাও, it's still, anyway, I'm still winning. I'm fine. Yeah. Okay. Mohiddin Joel bhai, thank you so much for the question, and I'm sorry for the late question. This is the first time I'm seeing you on my pod, so thank you so much and welcome to our pod, and of course I hope you'll be regular on our show. James or Rudy, which is the best for 28? Pranay? Okay, so we already discussed and already focused on this question, and I would have nothing to add on. So it's Rudiger. Right. So James এর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে he has played more than 70 minutes, bhai.
and he was supposed to play 20 minutes. So এখন overload হয়ে গেছে আর কি, and he just came back. So he's a rotation risk, according to Tuchel. That's it. That's why we didn't want to really go too much into details about it. ঠিক আছে? No hard feelings, ভাই. In case you're wondering, like আমার বেলা এসে পটপট করে উত্তর দিয়ে দিল, মানুষের বেলা অনেক কথা হইতেছে আর কি, ঠিক আছে? No, please don't. No, Absolutely not. Absolutely not. you got to be careful, guys. You got to be careful. People are asking questions because they want an answer. So let's try to give them an answer. I'm pretty Okay, sure Ibrahim, I'm pretty sure he's following our discussion. yeah, I'm sure. But in case if he doesn't, I don't know. So you never know. Yeah. Thanks for the Ibrahim backup. Rian says, is it worth considering triple up on Tottenham assets? Kane, Sean, Kulusevski, Ashfaq? No. Even Rihan bhai, although this looks good on paper, tripling up on an attack is not something I would ever recommend anyone. Although Tottenham is playing good, I think tripling up poses a significant amount of risk because Tottenham has been shown to be a bit inconsistent. They have lost against Burnley, if you saw, so they can be inconsistent at times. So Kane versus Son Kulusevski, if you like Tottenham, take any two. Take your pick, any two, but not triple up. I think that's too risky. Yeah, that's a better move for free hit, I would say, not for a permanent basis. Right. Okay, Adnan Shajib comes back with my comments in response to my comments. Very busy with my new job. Congratulations, by the way, Adnan. You have a new job. Well done. And that's why I couldn't take much time in FPL and ultimately ranks down. Keep me in your prayers, trying to come back again. Don't worry, brother. It's all about perseverance. Stick there, stay there, make the best choices. You're a good player. You'll get it up and you'll have a good end. And এখনো অনেক সময় আছে ভাই. So don't lose hope. And keep focusing. By the way, job comes first, FPL comes second. Right? Okay. Right. Syed Anamul Hassan, thank you so much, bhai, and thank you so much for joining our pod because this is the first time I'm seeing your name as well. So thank you so much for joining. And it's good to have you, and I hope you will be a regular. And to answer your question, Chelsea Media show starter ke Mount ki obostha double game ke duita match ki start korbe. Pranay, I'll come to you. Okay, so মিডে শিওর স্টার্টার কে এখন পর্যন্ত কনফার্ম না। অলরেডি আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা রেফার করলাম যে 4টা গেম উইক 4টা ম্যাচ থাকবে এই পিরিয়ড অফ টাইমে। তো এখানে রোটেশন রিস্ক আছে। মাউন্টের অবস্থা ভালো। মাউন্ট হচ্ছে গিয়ে একমাত্র প্লেয়ার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্টার্ট করতে পারে, বাট এখানে হচ্ছে গিয়ে একটা বিষয় থাকবে যে টাইম ম্যানেজ হতে পারে। সো আজকে এফএ কাপের ম্যাচে হচ্ছে গিয়ে যারা ফিচার করতেছে তাদের দিকে একটু নজর রাখার জন্য সাজেস্ট করব। তাদের মধ্যে টাইম ম্যানেজ করার মানে পরে হচ্ছে গিয়ে পরের 2টা ডাবল গেম উইকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে গিয়ে তাদের টাইমটা হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজ করবে। সো আজকে যারা স্টার্ট করতেছে তাদেরকে অ্যাভয়েড করতে পারে, একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে এখানে। আর যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি কনসিডার করেন যে চেলসির অ্যাসেটে হচ্ছে গিয়ে আপনি টার্গেট করবেন, দেন গো ফর দা ডিফেন্ডার্স। আমরা হচ্ছে গিয়ে এখন পর্যন্ত যেটা সাজেস্ট করার চেষ্টা করতেছি যে চেলসির যে 2টা পিকচার আছে সেখানে ক্লিনশিটের পসিবিলিটি হায়ার থাকবে। এন্ড দেন রুডিগার আর হচ্ছে গিয়ে থিয়াগো সিলভাতে যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি বেট ধরেন তাহলে আমার মনে হয় যে বেটার রেজাল্টস পাওয়ার চান্সেস আছে। So rather than midfielder, I would suggest to invest in Chelsea defense. Right. Thanks, Pranay. I think that makes it a much better answer, to be honest. Again, respect to everybody. Everybody takes their own time to comment and watch. So we have to be respectful to that. Right. Anupam Devnath Bhai says, what about Wheeler plus Fraser double up for short time? Ashfaq? Anubhav Devnath bhai, thank you for your question. Regarding the double game weeks, I think the focus should be to have as many double game week players you can have. One of the priorities should be a Chelsea defender if they have the double game weeks. Then maybe if you have already other double game week players such as you have Broja or Che and you already have Coutinho, then maybe you can focus on the Willock plus Fraser double up. But if you do not have these other assets, if you do not have Rudiger, if you do not have Coutinho, if you do not have a Southampton attacker,
I would not suggest doubling up for Willock plus Fraser over them, because I think that would be a very big differential point, because you're focusing too much on your firepower on the Newcastle attack. But if you already have those players, if you have your team set like that, then this could be a good short-term option. But if you do not, then getting those players and taking one of these should be a priority. Right. Okay. Next question comes from a very interesting person. Have a look. And he's asking us. Stat Baba, na? Uni ki jani? Stat Guru. So Stat Guru is asking Gamic 28 a free hit or wildcard na khelle koto hit considerable? -4, -8, -12, -16. I think I'll answer that. -8 is fine. I think beyond -8, nah. আমিও প্রচুর হিট খাই খেলি, so I'm fine with it. আমার মনে -8 এর বেশি খাইলে একটু পেট মে কুছ হজম নেই হোগা। ঠিক আছে? পারভেজ? আমার এখানে ডিফারেন্স ওপিনিয়ন আছে আসলে। Okay, go on, Pranay. না, আগে আশফাক বলুক প্লিজ। Okay, Ashfaq, go on. I agree with Nadim bhai. Well, I have a principle that I usually do not take more than -8 hits. I usually do not. Game week 26 when for the double, with the big game week 26 or 25, I forget. Game week 26, right? So game week 26, I took a -8 hit for Liverpool assets, obviously. So -8 is kind of my threshold. -12, I usually don't take. I don't remember when was the last time I took it. And if I want to take a -12 hit, I would really have to be convinced by the like of someone like him. Yeah. Pranay, coming to you, and then I'll answer. মানে জাস্ট যদি ডাবল গেম উইকের কথা চিন্তা করি, আর কোনো কিছু চিন্তা করতেছি না। আমি কোনো ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো না, আমি কোনো চিপ খেলবো না। সো আমার যদি চেলসির প্লেয়ার না থাকে, দেন উলসের প্লেয়ার না থাকে, অ্যাস্টন ভিলার প্লেয়ার না থাকে, তাহলে আমি আসলে 12-এ যেতে চাই। কারণ যদি হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট যদি দেখি আমার টিমে, যে আমার টিমে কেইন আছে, সালা আছে, তাহলে আমি -8 হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করব এবং সেটার উপরেই টিম করার চেষ্টা করব। বাট এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে গিয়ে কার কি ধরনের ফায়ার পাওয়ার আছে। সো আমার যদি এই তিনটা ফেভারেবল ফিকচারের প্লেয়ার না থাকে, তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে ট্রাই করব মানে -12 যাওয়ার। -16 আমার মনে হয় যে খুব একটা ভালো অপশন হবে না, টু মাচ। Okay, so I will give you the very short answer, and this is based on very simple logic. যাই খান না কেন, তার চেয়ে বেশি আনার মতো প্লেয়ারকে নিয়ে আনলে দেন ইটস ফাইন। আপনি 20 খান মাইনাস, নো প্রবলেম, বাট যে প্লেয়ার গুলাকে আপনি আনবেন 20 কে, মেক শিওর সেই প্লেয়ার গুলা যেন অ্যাটলিস্ট 24 পয়েন্ট দেয়। আমি গত গেম উইকে 12 মাইনাস খাইছি, অ্যান্ড দ্য লাস্ট মাইনাস যেটা মানে 8 খাওয়ার পরে আমি 12তে এই কারণে গেছি লাস্ট মোমেন্টে, ওয়াজ বিকজ অফ সাকা, because I was confident Saka will start. And I remember Ashfaq and myself, we were also having a chat about Saka doing damage to Brentford. Ashfaq was kind of whispering in my ears, to be honest. So I had to kick out Bowen and then bring in Saka. And then Saka delivered. So our -12 was more than fruitful. So if you are, whatever minus you are taking, and this is not only for Parvez, but it's for everybody, যতটাই মাইনাস খাবেন ভাই, মেক শিওর দ্য প্লেয়ার্স দ্যাট ইউ আর ব্রিংিং ইন শুড গেট ইউ মোর পয়েন্টস দেন দ্যাট। প্রফিটে থাকতে হবে, সোজা কথা, টোটাল প্রফিটে থাকতে হবে। একটা প্লেয়ারকেই যে -4 এর বেশি আনতে হবে, নট নেসেসারি, টোটাল প্রফিটে থাকলেই যথেষ্ট। That's the calculation you should be doing. Right. Okay, let's go to the next question. Pranay, question to you. Ahmed Ishtiaq bhai, thank you so much, and I think this is the first time again we are seeing you for the pod, so thank you so much for joining. And you appreciate you coming and commenting as well. I hope you'll be regular and hope you'll be commenting just like others do all the time. Assalamu alaikum. Cancelo ke team থেকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে? জেমস অ্যালোনজোর জন্য এই উইকে বেঞ্চ বুস্ট খেলবো। প্রণয়। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। সো বেসিক্যালি ক্যান্সেলোকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আসলে কেউই আসলে আপনাকে এই সাজেশন দিবে না।
আমার মনে হয় যে নাদিম সবচেয়ে বেশি ডিফারেন্সিয়াল পয়েন্ট নেয়, বাট ও হচ্ছে গিয়ে ক্যান্সেলোকে বের করার জন্য আপনাকে হচ্ছে গিয়ে আসলে সাজেস্ট করবে না। সো আমিও হচ্ছে গিয়ে এই সাজেশন দিব না, আসলে কারোর জন্যই ক্যান্সেলোকে বের করাটা ঠিক হবে না। ক্যান্সেলো, আর্নল্ড এবং রবার্টসন এই ধরনের মানে ডিফেন্স অথবা আপনি মানে কনসিডার করতে পারেন যে মিডফিল্ডার, এই ধরনের পয়েন্টস প্রোভাইডিং প্লেয়ারদেরকে আসলে না বাদ দেওয়াটাই সবচেয়ে বেটার। ইভেন ডাবল গেমিং প্লেয়ার থাকুক আর যেই থাকুক, ইভেন যত হার্ড ফিকচার থাকুক, বাদ না দেওয়াটা বেটার হবে। আর যদি বলি জেমস এবং অ্যালonso, অলরেডি আমরা এটা নিয়ে বারবার ডিসকাস করছি যে মিনিটস ম্যানেজ করার বিষয়, এবং চেলসির অনেকগুলি মানে ম্যাচ থাকবে এখানে। সো জেমস অ্যালonso না করে অ্যাটলিস্ট রুডিগার বা থিয়াগো সিলভার মতো যারা ডাবল গেম উইকে দুইটা ম্যাচই খেলার মতো থাকবে তাদেরকে নেওয়াটা বেটার হবে। আর বেস্ট বুস্ট খেলবেন আপনি, বেস্ট অফ লাক। আই হোপ যে আপনার বেঞ্চেও যথেষ্ট পরিমাণ অপশনস আছে যারা পয়েন্টস প্রোভাইড করতে পারবে। রাইট ওভার টু ইউ নাদিম। রাইট। সো ক্যান্সেলের জায়গায় ভাইয়া অন্য কোনো প্লেয়ার থাকে যদি, সেখানে আপনি তার জায়গায় আমার মনে হয় জেমস বা অ্যালonso আপনার যেহেতু কনসিডার করছেন, তাহলে তাদেরকে আনতে পারেন। বাট আমি ওখানে আসলে আমরা যেটা বললাম, জেমস অ্যালonso ওই জায়গায় না এনে রুডিগারকে আনেন, সেফ অপশন। আপনার তাহলে তিনটা ভালো অ্যাটলিস্ট ডিফেন্স হবে। সো আই থিঙ্ক ইউ শুড ডু দ্যাট। Right. Okay. Next question comes from Imran Said. Imran Said, thank you so much, bhai, again for the question. Trent or Robo in World Cup 28? Sorry, I miss করে গেছি. Answer দিয়েছেন maybe. Yeah, we said both Trent and Robo. But if you don't have, Pranay said Robo, I think. And Ashfaq said 6 point ইদানিং আমরা পাত্তা দিচ্ছি না, ঠিক আছে, কারণ ট্রেন্ট ইদানিং 6 পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে। সো এই জন্য আমরা পাত্তা দিচ্ছি না, কোন দিন আসলো ভাই, ঠিক আছে। So that's Ashfaq's reaction. Pranay said Robo if you're going for one, and then Pranay said Trent and Robo is the best ideal. আমার যেটা combination আছে আর কি, Trent and Robo. Yeah. Right, Dewan Arafat bhai, thank you so much and glad that you joined, and we are happy to have you. This is the first time we are seeing you, so thank you so much for the comment. We appreciate it, and if you are watching again, sorry for the very late reply. Serially নিতে হয় ভাই, কিছু করার নাই. Should I keep Ward-Prowse or bring in Jota? I have Rafinha, Coutinho, and Bowen in budget. I think I'll answer this. Okay, because I know what both of you are going to answer. Ashfaq is allergic to Ward-Prowse, so I'm definitely not Oh, going to he him. already has Ward-Prowse. I was allergic to bringing in Ward-Prowse, but if he does have Ward-Prowse, I would not ask him to get him out for a double game week, right? Yeah, that's what. In this combination, I would rather say that get Bowen out, and Jota currently I think is a bit of a differential. So Jota could be a good punt because he was on the bench in the League Cup, I think. So I think he's fit enough to play in the next few matches. Although Luis Diaz might give him a bit of competition, but between them, if you have Ward-Prowse, definitely play Ward-Prowse. And Jota There you go. for Well, Bowen. answer is given, so I'm not going to answer. Right. Thanks, Ashfaq. Thanks for clearing. Right. I read the question wrong anyway. Sorry. My apologies. Right. Anupam Devnath bhai is again following up with a question, Pranay. If Chelsea double game week happens, Mendy, Rudiger double up together with Cancelo and PA will be cover up the rest of the season. Thoughts? I think this is a very smart question. ওকে, সো আমরা এখন পর্যন্ত মেন্ডিকে আসলে কনসিডার করি নাই, কেননা মানে আমরা যেখানে যারা হচ্ছে গিয়ে ডিসকাস করতেছি তারা সবাই হচ্ছে গিয়ে বাজেট গোলকিপারের দিকে বেশি ফোকাস দেয়। আসলে গোলকিপিং অপশনসে হচ্ছে গিয়ে বাজেট হচ্ছে গিয়ে 4.5 থেকে 5 এর ভেতরে লিমিট করার ট্রাই করে, যার কারণে আসলে মেন্ডিকে ওভাবে আমরা হয়তো কোনো ডিসকাশনেই আনি নাই। সো এটাও একটা স্মার্ট মুভ, যদি আপনার কাছে অ্যাভেলেবল বাজেট থাকে অন্যান্য জায়গায় সালা, কেইন এই ধরনের প্লেয়ারকে আনার পরে মেন্ডিকে আনার জন্য, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ডিসেন্ট অপশন। রুডিগার আমরা অলরেডি সাপোর্ট করে আসতেছি, ইভেন ক্যাপ্টেন চয়েসেও আমরা রুডিগারকে রাখতেছি, যদিও অনেক বেশি ফেভারেবল না, বাট তারপরে আমরা কনসিডার করতেছি রাখার জন্য। এটা হচ্ছে গিয়ে বেটার। আর আপনার অলরেডি আপনি লিখছেন যে ক্যান্সেল এবং আর্নল্ড থাকবে, সো অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে এটা বেটার একটা কম্বিনেশন। আমি জাস্ট শুধু একটা জিনিসে ক্লিয়ার না যে আপনি এই 4টা প্লেয়ারকে দিয়েই পুরো সিজনটা কভার করতে চাচ্ছেন কিনা। যদি করেন তারপরে জাস্ট হচ্ছে কি একটাই সাজেশন থাকবে, এরকম হেভি ডিফেন্সে ইনভেস্ট করার পরে আসলে আপনার কি পরিমাণ টাকা আপনি ফরওয়ার্ড লাইন অথবা মিডফিল্ড লাইনে হচ্ছে গিয়ে রাখতে পারবেন, সেটা হচ্ছে কি মেইন কনসিডারেশন। যদি থাকে ইউ আর গুড টু গো। Pranay, don't say that. Please don't say that. এত হেভি ডিফেন্সের টাকা, ডিফেন্স is where the points are coming from. Okay,
I have a different Sure, opinion sure, on sure. Kondat bhai. But No, no, বাট জাস্ট সালা বা কেইনকে যদি হচ্ছে গিয়ে না আনতে পারে তাহলে হচ্ছে গিয়ে এটা না যাওয়াটা বেটার মুভ। no, I'm talking about Salah being the permanent one. আমি সালাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করতেছি না। Salah is permanent, and then you're talking about this four defenses. I would definitely go with it. I would definitely go with it. আমার টিমে এখন আছে হলো টিএ, রবার্টসন and Cancelo. এখন আমি fourth defender হিসেবে রুডিগারকে ঢোকানোর চেষ্টা করতেছি, and I will make sacrifices somewhere. So I will have 4 solid defense, 4 solid midfielders, 2 cheap strikers, and I will play with that. And I think Rudiger and Mendy is a very good option. This is something that I would really do it if I didn't have Ramsdale. But এখন আমি আর গোলকিপার চেঞ্জ করব না. Maybe in my wildcard I will think about it, but that depends when I play my wildcard. But if I don't have if I'm not playing and I would have changed this. Yeah, I think this is a very good shout, bhai. You can keep it for the rest of the season. But again, if things are not going after 5 game week, you see that you can always transfer them out. But I think this is quite beneficial. This is a smart move. I would encourage you to do it. At this point, I'm not sure you can say anything like for the rest of the season, etc., because other fixtures can still get rescheduled, and you still can have blank game weeks and double game weeks. Like this game week, people were running to Pope because Pope had the highest point potential. So in a game week like this, you would wish that you had Pope rather than Mendy. So হোল সিজনে আসলে ওভাবে করতে হয়তো আপনি মুহূর্তে নাও করতে পারেন, মানে প্ল্যান নাও করতে পারেন, বাট শর্ট রানে কুড বি, মানে হোল সিজন না হলেও শর্ট রানে কুড বি। Well, somebody who is a season keeper is talking like this, so you can see the difference now. FPL is evolving. FPL is about evolving. Adaptation, right? That's actually যে ধরনের ডাবল গেম উইক এবং ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে ফিকচার আসতেছে সেটাতে আসলে স্টিক থাকাটা খুবই মানে ডিফিকাল্ট। No, but I don't think so. Honestly, no, but that প্ল্যানিং থাকতে স্কেজুলিং এ তাহলে প্রবলেম হতো না। Honestly speaking, if he has Foster, let's say, if he has Foster as the second goalkeeper, I really don't see this as a problem even for the season, to be honest. I really don't see this as a problem. Because these are good teams. These are not some chuni-putti Watford type of defense. He's going for heavy ones. It's just that the options are different. So I think it's a very good option. But you can keep it for a couple of weeks and consider it. I would definitely have done it. It's a good move in the short run, definitely. Yeah, Long run, right. Really. Right. Okay. A few more questions left, and then we are done. And our content, we don't have any content, so just few more questions, and then we are done. We are not taking any further questions, so please don't send us any more questions. If you have more questions, we'll be happy to take it in the deadline show, which will be on Friday. But of course, you can join us on Thursday for another live with Bangla FPL, and of course on Friday again at night with FPL BD. Right. Al Muzaid says, thank you, brothers. From 2.5 million to 1.5 million rank just in 2 weeks by watching Ghono live. Well, thank you so much, bhai. Thank you so much. And that's a seriously a good climb in 2 weeks. 5 lakh করে 2 সপ্তাহে আগাইছেন. That's wonderful. And thank you for giving us the credit for it. Remember, you are the manager. We are not. So it's your credit as well. Well done. You deserve it. You're the man who's playing it. You're the man who's making the calls. Well done. Right? ভালো করলেও আপনি, খারাপ করলেও আপনি, ভাই। সবকিছু আপনার, ঠিক আছে? You are the manager. Take the credit. Yeah. Very safe. Right. Nothing is very much diplomatic about it. What is so diplomatic about it? What is so diplomatic about it? Rather than taking all the credits, you are just thinking about the blames you will get in future. No. He's giving us credit. He's giving us credit. I mean, I love to be. Everybody loves to get credit, okay? But আমি তো ভাই টিম চেঞ্জ করে দেই নাই, সত্যি কথা যেটা, ঠিক আছে? আমি তো তার টিম চেঞ্জ করে দেই নাই। টেকনিক্যালি আমরা তো অনেকগুলি মানে অপশন, রেঞ্জ অফ অপশনস নিয়ে কথা বলি। যেমন আপনি আমারে মাঝে মাঝে বলেন -28-42 খাইতে হবে, আমি তো খাই না বা সামথিং আর কি। Exactly. বলতে পারেন অনেক কিছু, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি করব কি করব না ওটা তো আমার উপরে, তাই না? Exactly.
আমি এখন তোমাকে বলতেই পারি অ্যালোনসো নাও আশফাক, I can always হ্যাঁ। tell you, but that doesn't mean you have to take Alonso, na? অ্যালোনসো ডিসকাশন আরো 2.5 ঘন্টা লাগবে, 2.5 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। Right, okay. Bowen to Willock and Laporte to Rudiger. Question from Hamid Noor Nahin, -8, only if you think Willock to outscore Ramsey. In addition, I have plans to kick out Mope on Game Week 29. Ashfaq, I'll come to you for this. I'm not sure if Bowen Willock will outscore Ramsey. I think he might, but I'm not sure about that. But either way, Willock to Bowen and Laporte to Rudiger for a -8 is probably something I would do. It's probably something I would do. If it was my team, I think this is something that I would do. Right, okay. And he says then Willock gonna play double. So he thinks Willock is sure shot, which is of course true. Willock is Right. probably going to play all the 4 matches. So which is true. But coming back to Al Muzaid Bhai's comment, Bhai, thank you so much for all the credit you have given us. We appreciate it, and thanks that আমাদের show আপনাকে benefit করছে. We really like it. But yeah, you also take the credit, huh? You are the manager. You should take the credit. সব সময় ওই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভালো করলে গ্লেজারের দোষ হয় না, ঠিক আছে? গ্লেজার দায়ী থাকে না, ঠিক আছে? গ্লেজার doesn't get the credit. It's Ralph Ragnick who would get the credit, right? Or even Bruno Fernandes or PR7. Did I say PR7? Sorry. Yeah, you said PR7. রাত হয়ে গেছে, আপনার ঘুম আসছে, বয়সের দোষ। No, that was intentional. Anyway, this is the last question, and question comes from Ashraful Haq Sam Bhai. Pranay, let me just finish this. Sorry, Ashraful Haq Sam Bhai, thank you so much. And Sure, this is go the first on. time I'm seeing you from the pod. Thank you so much. Any differential captain pick like Mount or JWP? How will be that? Right, Pranay. Since you wanted to say something, I'll give the No, question to you as well. And it is a differential captain picks. You should answer this question, and this is the last question you should answer. Go on. All right, the I ball don't is have in that my much court. experience in captaining differential, so go for it. Okay, I would suggest no. Do not captain differential captains this week. Salah is still heavy, and this is very serious. Huh? I'm captaining probably Salah. I'll still have to look into lots of stats before I can change my mind. If I change my mind, I'll tell you in the what do you call it, in the deadline stream. But I would suggest don't go for differential captain pick. কারণ হলো যে Salah will still be a very popular captain option because he's playing West Ham. West Ham has bad defensive options, defensive record. So that's another thing. তৃতীয় কথা হচ্ছে যে Salah will be so heavily captain যে আপনি যদি সালাহকে ক্যাপ্টেন না দেন এবং সালার চেয়ে যদি আপনার ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন ততটুকু পয়েন্টের বেশি না পায়, আউটস্কোর না করে, দেন ইউর র্যাঙ্ক ইজ বাউন্ড টু ফল। সো আপনি যে প্লেয়ারটাকে ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন হিসেবে চিন্তা করছেন সে নিশ্চয়ই অলরেডি ডিফারেন্সিয়াল, রাইট? সো সেই যেহেতু অলরেডি আপনার ডিফারেন্সিয়াল, সে আপনি এমনি স্কোর করলে কিন্তু আপনি অলরেডি র্যাঙ্ক রাইজ করছেন। সো ওয়াই গো অ্যান্ড পুট আ ক্যাপ্টেন্সি অন দ্যাট অ্যান্ড ট্রাই টু ওভারবার্ডেন ইয়োরসেলফ? লাইক আছে না, একটু বেশি খাইতে যায় ভাই পেট খারাপ হয়ে গেছে আর কি, ব্যাপারটা এরকম হইতে পারে আর কি। So just be careful with that. Yeah, I wouldn't suggest with Mount or JWP. Both of them are differential anyway, so I wouldn't suggest. They're differential. So what price by Mount দুজনে যদি গোল বা কিছু দেয়, you will be climbing up the rank anyway. Be happy with that. বাকিটা মিনিমাইজ করেন হলো সালাকে বা অন্য ভালো একটা পপুলার ক্যাপ্টেনকে দিয়ে ম্যানটাকে প্রোটেক্ট করা। Okay, Ashraful bhai, I hope that answers your question. Anything else, guys? Or you have something else to say about it? No? No question. All right, guys, thank you so much. This has been a long show. As usual, it was 2.5 hours, and we can't help it because the question keeps coming and we have to answer everybody's question. Thank you so much, and we had lots of viewers today. And thank you so much for everyone who's been watching from the beginning till the end. We'll be back again for a couple of more lives where Parvez and Ashfaq will be joining with Bangla FPL. I will be back with Parvez for the deadline stream on Friday, and then Parvez will be joining FPL BD for their live. So don't miss it. And all the information that you saw today will all be available in the FPL Community BD page as well as in our page. So do give us a follow, a like, and share. And if you think we are rubbish, you are more than welcome to say it. But until then, there is no chance to say that right now. We will wait for the next one. So until then, take care, and I will see you on Friday, but you will get to see others be on Thursday and Friday as well.
Pranay, thank you so much for joining, and a happy birthday to your wife again. Sure. Ashfaq, thank you so much for joining. Saif is Thank still you. dating, as far as I know. Saif is still dating, I think. He's still in the Yes. restaurant, I think, right? Yeah. Yeah. But at this Okay. hour, I don't know. Anyway, You never know. so Anyway, it's 1 o'clock. Sorry, no, he's back home. He's back home. No, he's a good boy. He's a good boy. I shouldn't be talking bad about my teammates. Come on. But anyway, sure. guys, thank you so much. Thank you so much. And if you had fun, do do share it with your friends and invite your friends to, of course, watch. We always answer all the questions. So yeah, hope your arrows be green. And that's it. That's all from us today. Take care. Good So night. thank you, you Thank you. handsome man. All right. Bye bye.